Yaje Seni Alberto, Maisha States. Hope everything iko poa, stika sound iko fiti, to check audio. Audio iko fiti, ama tutakuona kama audio iko fiti. Hiyo ni sumbua sana. Sa confirm kama audio iko fiti tena, sijui kama ndio nione. Nasikia fiti, sijui kama cheki audio before tuanze live kabisa officially. Nasikia fiti, sijui. Sawa, nimeona audio imeingiana. Audio before tuanze live kabisa officially. Sasa tuko clear na audio. Confirmed. Ndio monitor na wapi sasa? Hebu tuone. Alafu nichukue hii ni monitor TikTok. Chanda live, niambie kama unanisikia poa kabisa. To make sure everything iko fiti. Kama sunglasses, so unaweza ikuwe dark. Sasa pia nimeona hapa imeingia na live. Sound check for audio setting. Kumeendaje hapa? Uniona live ama? I think iko poa sahii. Kama sija mistaken. Sawa, live ingine hapa by the way. Tumeanza Man Cave Talk Live. Leo ni lini? Leo ni January lini? Hata sijui. What's the date today? January 11th, 2026, Sunday. Tumeanza mapema kidogo before mtoi amke. Tuendelee poa kabisa. So hope everything iko poa. Sijui kama ina show everything iko fiti ama vipi. Try to make sure na monitor kila kitu sasa. Sasa ndio hiyo naangalia YouTube wasa wameingia hapa hivi kiasi. Chani nani yako hapa? TikTok iko fiti pia. Inakaa poa. I think so. So nani yuko hapa kwanza? Naona kuna hebu tuone from the beginning. Dero Travels akapapa mpema nika refresh page. So kuna tunani hapa hivi. J Peso VP Elbow. Niko poa kabisa uski. Kama sound iko poa, weka one kwa chat kitu kaa hiyo to make sure everything ina receive loud and clear before tuendelee. Nasikia hapa ina monitor poa kabisa. Alafu kuna Dero Travels sama waiting, alikapa mapema sana by the way. Nimetaka kwanza mapema leo before mtoi amke, lakini nasikia ashaamka already. So sijui kama atakamkunikatia. So ni hivyo. So nice to see you Vincent Otieno, naona hapa hivi. Happy New Year Vincent. Sijui kama tumeongea New Year. Alafu kuna Dero Travels, hello. Edward Kamau, locked in. Sauti iko sawa, hiyo ni fiti. That's good to know. Sauti iko fiti. Nimevaa shati ya PlayStation ili kwa Christmas gift. I don't know why, but shati ya black anyway. Sasa nivaa shati ya black leo. Alafu kuna Dero, mambo vipi? Poa kabisa bana, poa. So sound iko fiti, that's good. So mazee, ndio hii live ingine bana. Tumekuwa na story mob kwa Minneapolis mazee. Sijui mbona wase upenda kuchokoza hivyo kila saa. Juu Minnesota yoga very peaceful state overall. Tuko very peaceful. Hatuna story mob. You're very peaceful kwa state hivi example. So tumekuwa na sijui Somali fraud issues imeenda hivyo kidogo. Watu wa ICE wamekuwa mwango kwa the whole city, wanastopisha wase, wanauliza ma ID. Inakaa weird sana, sijui kwa nini. It's really weird hiyo story ya ICE. Wameua mtu, naona it's just terrible. Ukiangalia kila kitu vinafaa kukua,
inakatia vitu mob sana, yani ile flow ya events zinakatia the way things are supposed to be, naona. So I don't even know tumekuwa na story mob mpaka wife ameniambia nisitoke nje kabisa nikaeko hao, so nimekuwa indoors the whole weekend juu basically wanakuuliza ID alafu wana confirm kama wewe ni raia ama si raia. Kama wewe si raia, of course unakuwa arrest, it doesn't matter. Imekuwa hivyo, so imekuwa a little bit tough, lakini ina happen hivyo sahii. Mtu akustay out of politics, lakini kuna hii issue hii yani ya immigration ni ile tu kama payback ya because governor wetu ali run for vice president, naona iko somewhat childish, sijui kwa nini, lakini sijui kwa nini bana, inakaga funny sana. Naona fiti vini vipi. Happy New Year nani hapa? Vincent. So hiyo ndio story inaendelea hapa hivi Minneapolis. Tuko poa overall though. Tuko poa kabisa. Hakuna story mob. So Sunday inakupeleka aje? Niko poa tu, nimekuwa indoors by the way almost the whole week. Hatujaanza job bado. Bado kuna snow every other day. Hii weather mazee this time imestretch, lakini najua ikimalizika itamalizika. So si mbaya sana. Niko na ile my creativeness iko locked in a way. Mupenda kwenda nje. I like going out juu nikienda out inafungua mind kidogo. Kama kuna auto show I think nitaimiss, sijui kaenda toboa because last week ilikuwa na watoi walikuwa wagonjwa. Anyway, it is what it is. I hope ningeenda auto show lakini nimemiss yote. I hope niko sawa. Niko poa kabisa by the way. Ile tu kuna wase wengi wa ice hapa hivi. Hope wasa wako fiti pia. Sijaona any issues. Sasa ndio hivyo bana. So hii ni mwaka mpya, nimeamua a little bit of change kwa channel. Na try ku include videos zingine hivi ndio ikuwe yani ile to shift kidogo juu most of the things watu tuliuliza ni ile niza kujaje hapa States. Hiyo ndio moga one of the most asked questions moga naye kila siku ni how do you come to the US? Musema kila siku the best option ni green card. Hiyo number one. Lakini last year wali pause, kulikuwa na government shutdown for like a month, a couple of days. So ikakuwa pause na ikapita hivyo hivyo. Sijui kama ita come back, hata sijui. Lakini kwa hii administration wa prioritize mambo ya immigration. Kama wamefund immigration, ICE wakamkuchukua wase. So our prioritize mambo ya immigration sana. But I think itaendelea. Juu ni kitu yani ni crucial kwa economy ya US. In a broader sense by the way. Ile specific politics iko na shida mob sana. So that's what it is. Alafu nini ingine, another thing kuja hapa States ni ile unakuwa sponsored na mtu either spouse ama couple anakusponsor unakam. Hiyo ni number 2. Number 3 ni ile una visit, but ukivisit kuna requirements. Lazima umekaa hapa hivi at least 90 days before uanze apply for change of status. Kile advice msee ni ile uza kuja hapa kuvisit, ukuja na job, hiyo ni job imekuita. Hiyo lazima ukuwe very professional juu au semaje, if there's any career ile you can find somebody in America fanya hiyo job, alafu hauna reason ya kubring msee kutoka out of the country unless ni specific ni specialist in a particular field. That's how it works by the way. So wewe sema ati nda bring msee truck driver. Kuna so many truck drivers looking for jobs over here. So inakuwa difficult kusema utajustify kubring msee kutoka Kenya akamkudu something that Americans can do anyway. Unaona hiyo ndio difference sasa. So hiyo ni hard kidogo. Alafu hiyo ni ya job. Ingine ni nimesahau gani ingine. J1 ni kama organization akamkudu job kidogo, lakini everything is temporary. Kile mu suggest by the way overall, jua solo ndonga swali sana especially kwa TikTok videos. Naweza kama States any inbox ni the same thing. Paka Munga na answer kitu paka nimesema tu kama wacha niongee juu yake juu unajua sijui I don't know still ni I'll get the same questions over again, lakini wasa kwa YouTube wana understand exactly how things work. Kuja America the most important ni green card. Juu unakam kama immigrant. Yani unakam from day one ile you're allowed to live and work in America. That's what it is. Hakunanga two things about it. Ni straightforward. You're coming to live and work in America. So nothing inakam ile sema ati utakuwa sijui hakuna flip na hakuna work permit, hakuna nini. Mara moja watu come kuvisit. Alafu shaka come kuvisit ndio after some time. Kama ni chuo you have 4 years before umalize shule. So utakuwa figure out what to do. Preferably kuja chuo ni poa kuja na ushafanya ile your first degree. Kama ni second degree lazima uwe very careful ukiattend interview. Unawaambia ni kama I'm going to get this specific skill from outside Kenya, kwa sababu kuna university Kenya. Then I come back and uplift my community. Hiyo ndio argument moja ya kupata visa. Alafu of course lazima kuwe na finances at least kumilipa
your first year ya tuition. Hii ni muhimu sana. Watu wengi ufikiria tu nda show up kwa embassy alafu nilinyimwa. Ni ile watu wako ill prepared wakienda huko hivyo. Hiyo tu ni ile overall, by the way. So nini nyingine nimecover na try ku skim through. So hiyo ndio, chuo ni muhimu lakini lazima ukue preferably ku increase your chances of getting a visa ya shule. Lazima ukue na, I think ni 3 things. Number 1 ni ile necessary si travel history, au angalia if that's the field of your study. Kama umedo anything prior to hiyo degree unatafuta, ile it's a kama ni unique degree, it was very scarce in Kenya, but ukienda kustudy abroad itakuwa advanced in a way, ndio kuja uiapply Kenya tena. Alafu angalia family ties na kama hizo. Hiyo ni muhimu because ataki uforce your way into becoming an immigrant through student. Naona si eti ni shortia, kunanga shortcut, ni poa kukua ile straight kabisa. Alafu msema kuja hapa states na upata kwa mko hapa states, the best thing ni ile unasema hivi, unasema utawak na utaangalia ile, uangalie sheria za hapa zikoaje, what do you need to do ndio ukue raia. Alafu the best umsema tafuta mtu professional, kama ni immigration lawyer akubreak it down akwambie this is how the whole process goes. Hii kuna more chance ya kuget, hii uta lose. Usijeptia mwenyewe sababu hizo rules hizo change every year. Well, I mean understand, they change every year. So huwezi guarantee ati whatever I did last year ita work this year. So kuna nini ingine, kuna swali ingine hapa, kuna pia ile ya citizenship by investment. Ya hiyo ni ingine, lakini watu wengi wa qualify kwa sababu cap hiyo ni kama you have to invest kama $1 million. Because wewe ni asset kwa US, watakugarantii visa ukiinvest $1 million in something in America kama investment. But hiyo watu wengi hukuja au watch channel wakona hawana hiyo do. Kama kuna mseza kuinvest akutume ukamkuinvest sawa, unaweza kama hiyo pia utapewa ile uraia, because they don't wanna ati ukuje uinvest hapa US alafu pesa yako ya profit tena inajitoka hapa inaenda place ingine. They want you to benefit kuja hapa hivi straight. So hiyo ndio one of the things. Kuna swali lingine hapa TikTok. Albo, question you said long time ago, bibi alikuwa anafanya nursing and you said about college fees in terms of college debt. Has it affected her? If so, how? Ni anafanya nursing ni hivi, ukuja hapa states ni kama Kenya pia. Ukiingia shule most of the time, as long as wewe ni resident, kama ushaka hapa for at least, au sema kama ni green card, ushaka after 1 year unakuwa classified as a citizen. Kwa sababu I think you kwa resident inamaanisha you've been in the same address for over 1 year. So una qualify kwa wewe ni official resident wa hapa hivi. Because you're a resident, umehold your address for 1 year, unaweza qualify for student loans. Kama wife you're gonna student loans. Student loans ni ile una borrow in advance. Ni ile they will pay for your education for 4 years, but once you graduate utakuwa na hiyo deni. Alafu utalipa pole pole over time as you get a job and everything. Kama wife you're gonna take 70,000 student loan. Ni do mob sana by the way in terms of career, lakini kuna ile story ya business ile, kama vile mfanya business, if you start your own business utapay off your loan faster than ule mse ameingia job directly. Kwa sababu job huwezi make 70k ndio watu make in a year. Hiyo ni minus taxes, minus expenses. But business, when you're doing a business, hiyo pesa zamekata 150 after everything. So utakuwa na ile expenses plus ile ya kulipa student loan if you want to. So musema the best trick ni ile wase uanza business. Alafu hiyo ndio mufanya pia. Mimi truck driver, lakini truck driver yangu mimi ni business pia. Ni business. Si ati ni I'm hired by somebody. Muwa kama independent contractor. Oh, nimeweka kitu acha ni close hiyo hapa hivi. So this year niko nimeamua hivi. Kuna something muwa anafanya kama something on the side, kama yani ni hobby, imekuwa very addictive in a way, lakini nisema labda I will try and share it in the channel ile tu bring a little bit extra flavor. Naona kwa channel nilikuwa naongea kwa the last video nimepost. Hiyo video ilichelewa kidogo, ilifanya ni post Wednesday, niko na shughuli mazemu get busy na watoi. So kuna kitu mfanya on a side by the way, because nimestudy, yani kama nimesoma about First World War, Second World War, American history. Ni very important to understand American history especially kama unatakuja hapa hivi. So kulikuwa na First World War, Second World War, alafu kulikuwa na Korean War I think, alafu Vietnam War, alafu Cold War. So hizi vitu ndio zimekuwa ni kama you're gonna explain history ya how America became an industrialized country, kitu kaa hiyo. So one of the things ni ile walianza na, because of the war, yani most of the factories kama Ford ya gari
ili switch kata kukunini kumanufacture military equipment. Mwona hivyo sasa. So kwa hiyo history ya military equipment, hiyo ndio ime lead to more innovations kwa story ya development kama hizi ma passenger planes, vitu kaa hizo. So nisemaje, because hii channel yoga mostly self development na informational, once in a while nda make video about maybe zile ma planes mo collect. Unaona kitu kaa hiyo. So nilisema hivyo. So collection yangu ya first nianza kucollect, niko naanza kucollect ile those United States Air Force, Navy and okay, Air Force yoga na ndege zake, Navy yoga na ndege zake pia. Alafu hata Army kuna ndege zake, alafu kuna Marines. Unaona? So watu kuna yani Army American Army si ati ni watu wa ground tu na boots na tankers. Hawa gana they are all planes pia. Unaona ile air support. So one of the most interesting story ya hizi ile story ya mandege from 19 I think 40s ama 39 to 45, hiyo ni Second World War I think. Ilikuwa one of the, kulikuwa na ndege moja ilikuwa before inaitwa sijui ni P49 ilikuwa ndege ya military American Air Force. So by that time kulikuwa bado na segregation, so most of the watu weusi wako allowed kuingia military, lakini what happens after that ilikuwa walibring ndege moja inaitwa P51. Kuna A, B, C, D. So ile ya first kuitwa P49 inaitwa nimesahau jina, kama jina ya horse. Ilikuitwaje? Ford itongaje? Ford nimesahau hiyo jina bana. Ama ni itongaje? Nimesahau jina kabisa. Hiyo 41 si favorite yangu. So nilisema once in a while, maybe once a month, nitakuwa na post video moja nikishow moga na collect hizi ma model aircraft. Naona aircraft. So at least also kwa curious. Do you believe wasakijua information inakuanga very important. Kama one of the stories, news story ya Second World War, kulikuwa na unit moja inaitwa Tuskegee. Tuskegee ni place in Alabama. Tuskegee Airmen ni African Americans squadron ya pilots wako na fly ndege kwa Second World War. Job yao ilikuwa very simple, kuescort mabombers kubomb Germany. Ni kama Second World War shenanigans, kitu kaa hiyo. So one of the planes ilikuwa very important, hiyo itonga P51 Mustang D, P51D Mustang. So nimekuwa nikicollect for a long time by the way, lakini about 2 months ago nipata model moja, yani ile iko clean kabisa mpaka iko na ile red tail. So ndege yenyewe inakaa hivi by the way. Hii ni kama sample, inakaa hivyo. Unaona hiyo plane inakaa hivyo, ndege hivi inakaa hivi. So inakaa hivi in the front, alafu side. So hii ni P51 Mustang. Hii ni plastic by the way. Hii ni by watu hii ndio wasinisumbue. So iko na propeller, ndege iko na propeller hivi, hapa hivi. Alafu hizi kuna vitu zonga chini yake hapa hivi ni kama hizi matanki ma fuel tanks. So ndio na collect. Kuna moja nimecollect, ndio unbox, nimake video nayo, alafu mu understand why hii plane ni important. So ile nilibuy kuna red tail. Hii imepaintiwa red. Ile inamaanisha Tuskegee Airmen. This is one of my favorite planes ya Second World War. Sijui kama mnaiona hata nasema try inakaa hivyo by the way. Unaona? Imekuwa important, nimegetia idea from December. Inakaa hivyo. Sijui kama mmeiona. Try inakaa hivyo. Yaani hapa ndio ile view ya mbele, alafu inakaa hivyo nyuma, tail. Okay, whatever. So ni one of the planes. So nimekuwa na hiyo idea vile niliona siku ya Jamhuri Day, 12th December, kulikuwa zile majets zilifly zikavunja vioo. Walidu sijua kuna do ile supersonic. Nikaona, hey, that could be a good idea. Because I know about it by the way. Hizo ndege za F5, Kenya Air Force. Ni ndege, si expensive sana by the way. Ni expensive lakini si expensive kama zile American. So nikasema, I usually collect them by the way. Nimelesina hiyo F5, but I'll buy one soon. I'll be buying one soon. Na buy version mbili. Kuna ile cheaper kama hii. Hii ni cheaper hii. Hii tu ni ile kama plastic hivi. Alafu kuna ile collector's item. So because Morgan has a collect by the way, I've never, one of the person kwa place muzi buy, aliambiaje, why don't you start a YouTube channel, alafu uzi showcase. Nikamwambia, that's a good idea. Nikamwambia, do you know how to do that? Nikasema, okay. Singemwambia nafanya Maisha States, niko na aware mambo ya YouTube. So ukiona video moja ya unboxing, itakuwa one of those. Kuna ndege kadhaa. So hii ndio history ya military. Hii ni one of the best planes ya Second World War, P51. Alafu kuna ile after Cold War kulikuwa na ile Iraq War. Of course ikuwa war, hiyo ilikuwa story ya, unaona,
walitaka tu kubuy fuel na kila kitu. So kulikuwa na ndege moja inaitwa, ndio hii hapa hivi, hii ni display pia moja yangu ya plastic, inaitwa A10, inakaa hivyo by the way, naona, sijui kama unaweza nimeibuy, acha nitoe kwa stand mwaga, nimeidisplay juu, naona one of the most effective ndege support ya American military inakaa hivyo. Angalia vile inakaa. Hizi ni kama samples za ile ammunition inabeba mbele, inakaa hivyo, naona. Hii iko very useful kwa army, US army, inakaa hivyo. Inaitwa Warthog, A10 Warthog, inakaa hivyo. So ndege inakaa hivi. So hii ndiko ili inherit. Collect hizi ndege sasa. Hizi ni kama some of my samples. Though na ingine original, hii ni plastic. Naona kama ni plastic hivi. Na ingine original, ili itakuwa a little bit poor ku display. So mkiona video moja niki-unbox ndege, usikuwe surprised that nafanya nini. Ni ile, if you're curious, enda uangalie history yake uone nini ili bring hiyo story hapo hivyo. Unaona? Nini ili bring hiyo story ya how did that come about. Alafu of course one of the best planes US iko nayo ni hii hapa hivi. Inaitwanga F-35. Hii ndio one of the best, iko stealth na kila kitu, inakaa hivyo. Unaona? Ni sample tu inakaa hivyo. Yaani kama fighter jet. Hii nafasi juu iko radar yezi iona, inakaa hivyo. Alafu hii tu ni ile nimeibuild. Kuna shop hapa US ya hobby art and craft. Sijui kama make sense, inakaa hivyo. So ni ma display. Okay, these are the cheaper versions. Niko na the most expensive one, lakini hizo keep kwa box ndio mtoi wangu. Siwezi mtrust ni angalia nini. So ikiona ndege na kaivo itakuwa hivyo. So angalia hizo ndio one of the military planes za America. Naona zinakaa hivyo. So sasa because nimeona kama ni necessary kuangalia what Kenya has military, what I'll do ni ile nikianza job poa ndabuy hiyo sample ya F5. I'll have to break down to jue nini what's happening. So late arrival, what's going on over here? Adam, I'm Stan. Late arrival. Na try to show ndege za American planes. Basically that's what it is. So Morgan naza collect hizo vitu zote hivyo. So niko na P-51 hapa hivi, niko na ile Warthog A10, alafu niko na F-35. Kuna zingine kuna F-16, kuna F-15, kuna F-18, F-22, kuna so many planes. So lesinge bring zote hapa, unajua tuko live. So hiyo ni one of the things naingiana. Just to kupatia wase information. Sasa. So tuendelee na Q&A. So nasemaje? Ume-experience makarao ice na bado hujapatikana nao. Okay, mi mostly sikuwagi na okay, sijui ni kama wana target. Unajua ni hivi, vile historia vile ya imekamile ya Somali community, wameenda straight kwa Somali community, ndio umeanza kuangalia huko hivyo. So what they are doing ile basically ni racial profiling, which is not so good, nasema hivyo kwa sababu ni very easy ku profile mse because of the color of the skin. So ukiona mtu mweusi, the first thing unamuuliza, are you an American citizen? No, wanaanza hivyo. Kwanza kaona ile nywele kali ile, kama wana target specific groups. Ni kama malicious, but it is what it is. Hii government imeingia saa hii administration, prioritize yao na prioritize vitu kama hizo, naona. This is amazing, bro. Keep pushing. Adam, thank you Adam. So that's what sija encounter au kabisa. I was trying to go out yesterday. Nikapata wife akaniambia no, don't go out today. Nikatry to argue, nikamwambia okay, sasa you win. Alisema nataka hata nikuwe na anything ile tu mistaken identity kwa sababu wamekuwa deployed I think the last 1 month or so. Alafu most of our ice wako Minnesota, most of them live in Minnesota. Hata huyo mother anaishi hapa pia. So nashindwa, I mean, what the hell? You're killing your own people. Naona. Enforcement kwa hivyo ni kama wako na attitude fulani. Anyways, I don't really get it though. Mtu keep out of politics. Sababu hiyo rabbit hole iko very interesting. It goes to deeper places ile huwezi expect. So sija encounter ama karao. So vipi bro, getting you loud and clear. Oh, the Chieng family, karibu sana. That's good, meze. Hii sound imenisumbua ina kadhaa. Need make sure sijaleta mtoia kuja hapa hivi anymore. Asinikatie. So that's what it is. So nini ingine, kuna Niaji Albo watching from Tanzania while listening to your favorite song, Power by Mbossa. Hiyo song ni poa sana by the way. Muisikiza, najua mostly tukianaiza power, naishiwa power. Ni one of my favorite songs. Yani, niko na playlist. Iko hapo simu, niko na playlist kwa Apple. Nisemaje? Unajua ukikuwa when you're driving hapa US alafu play Kenyan music,
it brings you closer to home. Sijui kwa nini. Unajua, okay, sahi because your song it's so new, sijaisikiza kama niko Kenya, so it makes sense more kama niko hapa. Juu every time nikisikiza nasikia poa. Juu ile hizo ma Swahili words, power, naishiwa power. Penzi lako midhani mizito. I would never say something like that. Penzi lako midhani mizito naishiwa power. Oh my goodness, hiyo ni high level of poetry. Naweza sema hivyo. It's very creative by the way. Alafu of course kama BN kuna jonga songs za BN na kuna zijua under Sauti Sol. Kwa sababu unajua mostly kama kuna birthday, kuna wedding, sometimes party nini, hizo ni ngoma hizo playiwa. Wakenya au wanapresent au play ngoma either ama piano ama lingala za Zaire ama any African beat inaplayiwaga any party ya African. So it's good to know, unafeel ile presence, ile unafeel kama uko closer to home. Yakaga hivyo. So that's one of my favorite songs, Power. Hata sikuwa najua nani ameimba. That's why nilisema nilifanya hivi. I was recording the bag. Hata sijaona ingine mpya. I think post anything the last June 1 month and something. Your mix. So inasaidia. You feel like you're home basically. Unafeel kama uko home. Kwa muhimu hivyo. So nimeanza mapema kidogo, unaona? Power, penzi lako mizani mizito naishiwa power. Man, this is while for the first time. Unajua nini, kwa Apple Music ukiplay ngoma ni kama a cappella, you're gonna words pia. So if you want you can actually sing the words. So ukising the words inakuwa more significant. Unaona hivyo sasa. So hiyo ndio story nyingine. Nini nyingine nimesahau? Nisema ndaongeje hizi vitu. Nimeongezea sija go deeper but I could go deeper ya mambo ya immigration. Juu especially kwa TikTok kwa somo za maswali inaweza kamaje states kama truck driver. Inakuwa hard kidogo kuja kama truck driver because you have to be here first before uanze kuwa raia. Because I mean uanze kupata nini, si kama Middle East but musema at least naona just for Renee is good, be safe albo. I mean, it's just nimewacha around mingi niko tu kwa hao by the way, nimekuwa indoors since you're not working mostly mwaga sikuwagi naenda kama sahii na trip moja na plan kuenda. Nilidiscover a few days ago that kuna site ni funny by the way, there's a site kwa Minneapolis St. Paul International Airport. Unaweza enda huko hivyo alafu ni kama plane spotting, ile una record ma planes zikiland na zikitake off. Kuna mse fulani yatonga MSP live, hiyo enda huko hivyo the whole day once, sijui kama ni every day, ana record ma planes zikiland na zikitake off. This is something I'm really interested in because nishafanya airport so many times. MSP ni Minneapolis St. Paul International Airport so many times na mu record video. Ni vile suambiwaga very strictly kama uko na ile license kuingia airport ile kwa runway na kila kitu, usirecord kama uko ndani because ni story ya yani for security reasons. Ni kama somebody can watch my video because iko kwa ground, ni kama impatie ile information you're not supposed to. Ni kama place iko in a way federally protected. So nisema if I can find a spot outside the airport alafu ni record ndege zikiland ile illegally bila study mob, I'll do that. No. Kama niko ndani itakuwa a little bit weird. So musema sitaki kufanya hivyo because I'm pretty sure ndarudi kwa airport kufanya job huko anyway. Construction ijaisha, wana upgrade ile international arrival inaitoka gate G. Naona G ni kubwa sana gate. So nisema I'm gonna go back to the airport anyway. So sitaki record video Maisha States alafu ipate ma views kidogo kama kawaida alafu I end up in trouble. Watu wa review waseme we're not gonna allow you to work here anymore because the last time you're here you record video na ili compromise security, vitu kama hizo. Unajua kuna vitu you don't want to do just in case, but because there's a legal place, kuna place iko allowed. Hata ni funny by the way, hiyo place hiyo legal iko allowed, I guarantee nilifanya job huko. I didn't know what they were building then. Tulishow up, tukachukua mchanga, tukaletea mchanga, tukaenda. Kumbe ilikuwa a viewing spot. Yeah, ni kama plane itongaje? Plane spotters, kitu kama hiyo. So because ni mwoga na ile lens kubwa ile, I'm going there. Hata nitakwenda huko jana by the way. Wife akataka kabisa sema no, I don't want you to get in trouble because of history ya shooting. Minnesota is very peaceful by the way, generally speaking. Ukiangalia out of 50 states, Minnesota iko top 10, actually top 5 kwa quality of life. Kuna baridi, but kwa quality of life kusema kweli kabisa tuko top 5. So it's a very peaceful state. Na government ya hapa ni si conservative ile in terms of politics conservative. Ni conservative, naona. Ni conservative as in conservative from nitwaje?
conservatively ill in terms of lifestyle, like you say conservative, like conservatism, like liberal, ile politics. No. So it's a really good state to live in, top 5. So what's happening ile inakasirisha watu wa Republicans because hawezi penetrate wa infiltrate hii state because iko very stable. So I would try, kama saa hii vile imekuwa sijui I know the politics mu record wase kuna candidate mmoja wa governor na mrecord by the way, hata aliniambia nikamrecord jana just kuna time wife alikataa, sababu kweli wife akasema usiende huko hivyo because ilikuwa countryside. So nikaona I don't want to go there sababu ni countryside, ikienda huko hivyo it could be a problem sababu ni in the middle of nowhere, alafu ni 2 hours drive away, alafu 2 hours drive back. Kaniambia no, don't go there, do it around the city. Kaona kasa sawa, so I won't do it. So technically ni peaceful state besides baridi, ni top 5 quality of life. So hawa sio wapendi hiyo story kwa sababu kuna hii story divide and rule, wanataka kutuchokoza sana, mara ni Wasomali, mara ni nini. Okay, sijui kwa nini, hope it die out though, naona. So that's the whole overall thing. So asemaje asema nice vlog ya DJ Nick D. Nick D ni, I think Nick D ni production company, itwa DJ Kim, KYM, I think ndio hivyo, DJ Kim. DJ Kim ndio DJ, alafu Nick D production. Nilisemaje because I always play, acha ni record hii video, it will cost me, I won't make any money kwa YouTube kama content, lakini I'm just sharing my life. No, vile musikiza ngoma. Because I haven't really made a video the whole week, acha ni make hii video sahi. That's what it is. Nikaiplay. Mona. So, nini ingine? Ilikuwa vlog, ilikuwa driving vlog. Sasa Albo, how ICE agents wanalipwaje wanalipwa na federal government, by the way. I don't know how much money it is. Unaweza recruitiwa, unaenda unakimbia unapewa gun na kila kitu, unaingia unaanza job. Unaona, job yako ni kutafuta wasee, unauliza ma ID kama hawana. Basically ICE wanafaa kwa border, au ni border patrol, au ndio wanafaa kwa hivyo. Lakini for some reasons wameambiwa kuje interior because kuna hiyo narrative inaendelea, which ni politics mingi. Unaona, I don't really comment on politics. I know what I know, but sipendangi kuwa opinionated, mupenda kuwa neutral sababu nini yangu platform ya hapa hivi ni ya kila mtu kuwatch, si kitu specifically na hii politics, ni kitu iko overall. Naona ile tu nataka kusema mutra kuingia neutral, niko neutral kwa kila kitu. Kuniambia religion, I'm neutral. Politics, niko neutral. Everything, kusema marriage life, neutral. Unaona, kwa sababu ni the most important thing kwa hii channel ni ile sema hivi, musema ni ile positivity na kuinfluence personal development. Hiyo ndio, those are the things that really are important to me. Si story ya who's winning, who's losing, don't care about that. Naona, ile tu, are you winning personally? Kwa sababu kuna vitu unaweza kuona follow through, ile generally azikusaidia as an individual. Naona, ni kama distraction. Alafu, nisemaje, I'll use a subtle way kuambia wasee exactly what I mean by that. Ile sitakuwa upfront, but ile, kama kuna akili understand. Hebu niambie for example, ukisema kama wewe ni fan wa soccer. Okay, soccer gani yoga famous? Premier League. Kuna sijui ni hata nimesahau matimu zote. Niko msahau Arsenal kitambo. Kuna Man U, kuna Chelsea, nimesahau gani ingine, kuna mob sana. So sema okay, wewe ni faithfully, religiously una watching game zote za Arsenal. Okay, kama mwaga fan wa Minnesota Vikings, wali lose, hawaendi, waja advance kwa playoffs, wali lose. So until next season. Sawa. But ile squageti die hard, I have to watch all the games. Ni ile nikimusemaje, nikikuwa na kama tuseme ichongaje, paraphernalia ya Vikings, I'm representing my hometown, my home city, my home state, kitu kaa hiyo. Umeona? Kuna wasiwasa manga, Albo, hiyo mtaa yenyu unaongea nini? Ule msaka doubt, wale mahita wa TikTok kama kawaida. Nasema hii si mtaa yangu. Oh, by the way, this is home. For me, ini home. Juu nimekuwa hapa hivi almost 20 years. So nikivaa Vikings, I'm proud ile I'm representing the Minnesota Vikings. Wakiuliza, what do you do with the team specifically? More than die hard hapana. I can miss all the games. Wakiwin sawa, wasipolose sawa. Ile tu paraphernalia representing my city. That's good enough. So musema, kama wani faithfully, or gonna follow, you need entertainment, you need kama pastime. So if you spend maybe 2 hours to watch soccer game a week, nasema hivyo, how many hours do you spend kukuwa na ile kuspend to build yourself kama self-development? How many hours do you spend doing that? Mona, hiyo ndio point yangu.
because if you're not self-developing unawachwa nyuma. Na kwa ile psychology ya binadamu kuja kuunderstand kabisa, ukikuwa na a group of friends, maybe there's 10 friends, mlikuwa maybe kole pamoja, example ya kole, alafu mka graduate after maybe 2-3 years, 5 of you got married, ama they got married or they married somebody, or wako na family. 2 years they have the kids, the other 5 wawili wako na relationship, wawili bado wako single, they just nini around. Somehow when you look at the friends mlikuwa at the same level maybe 5 years ago when you're in college, ukienda ku advance, any human being you feel some type of way, unaanza kuona resentment. Oh man, now I'm even personal experience, whenever your friend starts doing better than you, utawafurahia, you'll feel good. Oh man, I feel good for these people, they're doing so well. Lakini somehow in your mind you'll feel like, why am I being left behind while they're advancing to the next level? Utafilile resentment. Alafu at some point ifika mahali usemeaje, nimeaccept. The reason why I'm feeling resentment ni ile wananiwacha, they're leaving me behind, like I don't feel like I'm progressing. Lakini kumbuka kitu moja, kila mtu yuko na life yake. My life is not your life, is not somebody else's life. So kile musema ni hivi, kama we're gonna watch entertainment, you entertain yourself. Kama una spending 2 hours, account for your life, by the way. Sema hivi, I know I can do this and this and that, kama kuwatch game ya Arsenal or whatever. Lakini besides that, every day nda spend 15 minutes learning something new. Mwona hivyo? Learning something new that I don't really know. Kwa sababu kuna ile concept ile if you think you know, then you don't know anything at all. Kwa sababu you should always be learning. Mufikiria ile, kwa sababu mupenda kulearn, by the way, either by, hata neza watch maybe 1 hour entertainment, alafu nichukue 2 hours documentary, alafu nichukue maybe another half an hour learning something about something else. Mwana hivyo, ile tu diversify, because unapata your mind iko na sijui semeaje, your mind iko na so much space na hard drive, ile stored memory, wacha ile processing memory, ile stored memory, ile hard drive, ile SSD, it's so big that you can learn as many things as possible. Alafu mind ina recording hizo vitu, so now when you come back, alafu semeaje, let me start sharing what I've learned. Reach back into your memory, utapata all those things you learn ziko available kwa mind yako. Unasema wow, kumbe, kwa sababu everything you see inaingia ndani, ina store. So when you need it the right time, utainid, alafu retrieve, alafu utakamwe process, alafu itakuwa easier because you'll use your rational mind. Rational semeaje, nisha experience E before na E before, so out of this and this, which is better? Utaweigh in, useme this looks more viable, nasema okay, I'll take it away. Kama nimeona na ile nini December 12th, nini musao jina, Jamhuri Day, Madaraka Day, Jamhuri Day, I think it's Jamhuri Day. Naona hizi ma F5 zilifly sijili kwa Nyayo Stadium, alafu zika demonstrate vitu kadhaa, alafu one of them ikafly ikavunja window, people like their windows were shattered. Sama wow, you need sonic boom, those fighter jets, they can do that. So sama, wait a minute, I've never mentioned that. I know how that works, by the way, I know how it works. Seriously, najua everything. Kwa nini? Nimewatch documentary, nimeenda ka museum, ni vile tu when I was doing the museum thing ya flight, siku record, that's the only thing I'm missing. So now imenipatia challenge, I need to go back to that museum, ilikuwa Ohio, nika visit, nikaona hizo majet, if possible kuna demonstration, alafu then I can share the information. Kwa nini? When you learn something, alafu then you share it, it becomes part of your system. So musema ni poa kuwa na personal growth than just willy-nilly being entertained every day. Kwa sababu kuwa entertained every day, when it's time to make a critical thinking decision, utakuwa left behind. Naona hivyo? You'll always make the wrong decision. Kuna quote moja nimeipata hapa hivi, msali sema asubuhi, kasema acha nijitumie nikumbuke. Kama ndaipata, sijui kama ndaipata, by the way, acha nione kama ndaipata. Sometimes ilikuwa so good, kasema aje? Alisema aje? Sasa ilikuwa 2 quotes nimeilearn leo kabisa. Ya kwanza ilisema hivi, to offend a strong person, tell them a lie. Nasikia hivyo? To offend a strong person, tell them a lie. Sikia kitu. To offend a strong person,
tell them a lie. So mtu wako strong na intelligent, ukimwambia uongo atakuwa offended. Kwa nini? Because you're lying to them. Sikia story. Aya, adverse opposite hiyo ni nini? To offend a weak person, ile weak in mind, tell them the truth. Naona hivyo sasa. So sikia story yani ile adverse opposite. Ile msako na critical thinking skills will be offended when you tell them a lie. Aya, msako na weak critical thinking skills atakuwa offended when you tell them the truth. Mwona hivyo sasa. So there are two things. So how do you know what's truth, what's lie? Kwa muona kama hii politician siku hizi, anything ina happen kwa hii world, alafu for example hii administration iko sahi kwa US inasema this didn't happen. Kama story inasema aje, the narrative ni ile the lady ran over an ICE officer, which is not true at all. Kuna video, but ukiangalia wase wa the right wing, au jitanga the right wing, I don't know what the right means, the right wing wasema ati that didn't happen. Yani critical thinking yao, because you're telling them the truth, kuna video, they choose to ignore the truth, alafu wanasema it didn't happen. So kwa wala wanaona truth, everybody else wanaona, man, I'm offended because this guy is lying to me. It's something that I saw before my eyes. Wanaangalia something, rational thinking yao inawambia this is not true. No. Weak people. Ukiwambia ukweli unakuwa offended. Hiyo ni one of the things nimelan leo, nimeandika, kilikuwa nimeandika. Ukisahau, after hii live, I'll try and post the comment section. Ni kama mupe nangaite ma short phrases zinakupatia a principle to live by. Inakusaidia. So ingine ni hivi, better to be prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. Sikia story. No. You're prepared for an opportunity and the opportunity never shows up than having an opportunity but you're never prepared for it. Mwana hiyo difference. Nilisema niligusia hivyo last time, kitu kama hiyo. Unapata wase wengi, you've never, musema kama if you want to be rich, hiyo ndio desire yako. I really want to be rich. I want to make a lot of money. Sa, deep down in your psyche, unasema hivi, ujiulize hivi swali, if nikikama across $1 million today, what am I going to do with this kind of money? Ujiambia hivyo, what am I going to do? Ukuwe na plan. Naona, a man with a plan, a woman with a plan, a person with a plan, uko na plan. If I get this much this year, what am I going to do with it? Prior to getting the money, hiyo ndio semaje, better to be prepared for an opportunity. You should be prepared for that opportunity. Ndio ikiarise, your mind psychologically is already prepared. Then, the adverse opposite, uko na opportunity na show up, umewins do how many, 170 million, then now you're trying to figure out how to, haita work out. By the time una figure out, utapata hiyo pesa karibu 70% imedisappear. Juki win kama hiyo laro, sometimes kuna taxes depending on which state you live. Taxes could be 30%, so utabaki na 70%. Alafu watu wengi afikirianga kama hii pesa haitawahi isha. You know the mistake what to make. Alafu napata 7 years down the drain, down the line, wako broke than they even more, they are worse off than they were before they even had the money. Wana tell you. So hizi quote nazikuwa still nasema hivyo, nakumbuka naye Q&A tena. Samaji. So Albo, I did my research. Many high schoolers in the US are entering the blue collar industry. Is the blue collar industry making a comeback? I don't really know exactly. Kama blue there's always jobs at blue collar industry. I understand that. Kama kuna shortage ya plumbers, kuna shortage ya mechanics, kuna shortage ya construction. So if you finish high school, if you have you could do a high school diploma, GED, General Education Diploma, GED. Uko na GED, that means you know how to read, to write some stuff. Utapata a blue collar job very easily. Lakini if you go to like advanced, when they come to college, uko na 4-year degree, utakuwa at a higher level than skill level. But musa manga hivi, kama mimi kile fanya truck driving, hiyo ni blue collar job. Si high level. Ningeenda 4-year degree ningekuwa na job different. Asa mind yangu ingekuwa different. Sababu mimi musa manga hivi, my personal experience, mimi I'm meant to have a degree and work in a white collar job. Kama hivyo inaitwa. But because of my circumstances, kuja States nikam na green card, but sikuwa na mtu yote alikuwa hapa hivi prior to me kuwa hapa. Sikuwa na wazazi. So I had to start exactly where I was from zero. Nika build.
So to me the easiest way ilikuwa kuingia blue collar jobs, zikawa available pia. Alafu ni ile mind yangu ijaikuwa sijai rest, so mwanga restless, so I keep pushing and pushing and pushing. That's why nimekuwa yani, I like it when my mind is challenged by something. Kama sasa nikiongea mambo ya plane, you guys will get bored. Kwa nini? I know so much about him, mambo ya World War 1, World War 2, the Korean War. Juu nimeisoma, nimewatch ma video, nimeenda kwa museum, it's already inside me. So ni collect my planes, which are very expensive by the way, you don't want to know. So nisema hivi, the first video nda make kama example, kama hiyo collect my plane, nda make video ya Kenya Airways, because hiyo ni mko familiar nayo, unaona. Jikisema hizi American Airlines amta understand. So mwaka very, when my mind is not thinking, na feel kama niko stuck behind, so my mind has to be thinking. So mwaka najipatia challenges, naona ni kama I'm running and nobody's chasing me, kitu kaa hiyo. So mujipatia challenge, so I want to know how this works, how that works, hivyo. So mind like very active. So ni mu learn. Kama leo nikasema aje, nda hold my plane hapa, alafu nda record na hii camera hapa. Kuna camera hapa by the way. Sijui kama mna notice, hii ni camera. Nimehide yani. Najua guru visuals, there are travels. Ataangalia sema, oh, what's that you have over there? Nikafikiri labda niweke hapa alafu ni display my plane. Nikaona it doesn't really work out because hapa kuna computer. So that studio, how does a studio look like? Inakaa hivi by the way, hii studio. Kwanza nimeambiwa na organization hapa hao, people want to start using the treadmill. So after today itabidi ni rearrange hii place. Hii ni kama makeshift studio. Na rearrange ndio ikuwe suitable for, kuna treadmill hapa nyuma. Because weather imekuwa mbaya sana, everybody wants to, they want to watumia treadmill kutembea. Tuko na mbili kwa hao. So kuna moja upstairs, kuna hii ndio the main though. So I have to move the studio again. Hii kitchen is sijui move wapi. So I'm looking for the best spot. Hii ni makeshift studio. No. So kuna camera hapa hivi. Naweza itoa nionyeshe kama utakuona. Najua Dero Travel like very interested saa hii. So isemaje, kuna na unyoe nywele kijana anakaa mchawi. Isemaje? Na unyoe nywele kijana anakaa what does that mean exactly? Ni nyoe nywele ama mimi ama nini? What does that mean? Sijui. Nimesoma to comment anyway. Ni nyoe nywele mimi. Na unyoe nywele kijana anakaa, I don't know what that is. Hulk team. Unakuja tena Kenya lini? You should come pay a visit hata kama ni 1 week. Oh, it means money. Hiyo ni pesa by the way, pesa. I've been planning to. Mwaga na plan kuja Kenya every year by the way. Every year. Something comes up. Na plan kuja Kenya, something comes up. Sasa what do I do? What do I do? No. Na plan, something comes up. Nasema December, something comes up. No. So hopefully one day it'll line up. So Kathy Michelle Samaji, hi. I totally want to move to the US. I have 2 kids and I want to start over. Any advice? Good job. God bless you. Nimeongea kitu before. Kuna so many ways of coming to America. One of the things we find every year between September, nimeanza hii channel 2023. Kuna t-shirt hapa hivi, t-shirt. Hivi kama naishika, which is better? Yellow, white? That's hii ni project ya wife. So niko na t-shirt hapa hivi. Hii t-shirt ni ya Maisha States. Wife naliprint, si mimi. But I think I paid for it. I don't know. Credit card, one of the credit cards. So nimeanza hii shirt hivi. Naitwa hivyo. Naona? Sijui kama I can see what I'm doing. Naitwa Maisha States. Naona hivyo? Maisha States. Naitwa Man Cave Talk. Maisha States ilikuwa established nini? 2023. Ndio hiyo, 2023. So sijaanza kitu sana by the way. But kama, for example, iko TikTok. Kwa YouTube, kuna video. I've been doing kama easy Man Cave. This is the main format ya video yangu by the way. Ni kama podcast. The main format muka chini, alafu naongea. Mostly muongea based on Q&A. Kwa sababu nikianza, when I started my channel, the first thing I did ni ile nilijiintroduce kwa wale. At least not all the information, ili kuambia wasee who am I. Nimeangusha vitu, wacha let me tidy up. Sitaki kuwa, okay, sasa. Sitaki kuwa cocky. So nimeanza hivi. I introduce myself. Kusema, my name is Albert. Hiyo video kwa YouTube by the way. Ukiangalia, ukiscroll to the beginning, my first utaiona. I don't know if nifanye updates because when I was record twice. I was doing a vertical video and a horizontal video. So what happens ni ile microphone ya vertical horizontal ilikuwa inachukua room, ilichukua yani ile atmosphere, everything kwa atmosphere. I didn't know what I was doing. Nisemaje,
what I usually see people do, asimama mbele ya camera alafu wanaongea. So niko na skills ya audio visuals. I've volunteered kwa history ya audio visual. So what I did ile, I introduced myself to the world. Ilikuwa Swahili speaking thing. So this is what I'm gonna do, najiintroduce. Then what I do for a living, kama video moja, I'm going to work. Ilikuwa winter, if January, February hapo. Alafu after that ikasema okay, this is what I do for a living. Nikaanza channel hivyo. Because of that, people got curious. Albo kamaje States, nikaanza ku explain kila kitu pole. So kuna vitu nimelearn just by starting a YouTube channel. Kama nianza conversation. So hii ndio the main format ya hii channel. Itonga Man Cave Talk. But technically, because everything about myself nishaongea, by the way. I've already shared most of my life that I can share online. Everybody knows who I am. Wala wanajua. So there's nothing new to share. It's just, I'm getting older every year, basically. Every birthday I get older. So, one of the things. One of the things people have, they want to know how I came to the US. Mara moja patia my first video, nime explain everything, who I am, my name, kila kitu. Channel inaitwa Maisha States, but jina yangu ni Albo, even watu wanaita Albo. Ni kama alphabet ya Kenya. Kuna Alba, Albe, Albi, Albo, Albu. Alafu ka realize hiyo alphabet hiyo ni ya Kenya. America ni Albe, Albi, Albai, IOU. Albu. Albai, whatever. So, hivyo. So basically, hii format ya Man Cave Talk ni yoga Q&A. Everything I do every Sunday kwa hii live, which I'm recording pia, kuna recording ya hii video. Kuna recording na ipost kwa Man Cave Talk. Ito Man Cave Live. So that's what I am. This is what I do. Any video mood do during the week, either I'm sharing a little bit of my life, what I do. I love sometimes, because I like recording. Mupenda record video. That's one of the things. I love recording. Audio visual, I used to volunteer a lot. Sahi imenishika, I'm very curious about it. So mu push the limit. I try and learn as much as possible. One of the biggest questions is Albo ulikamaje States. Tangu nizaliwe mimi, tangu nikuwe adult, I always knew that come States. So ilikuwa one of my dreams. Actually, one of my friends aliniremind, aitwa Josephine, aliniambia, Albo kwa sabanga utakuja States every day kwa sabanga hivyo. So it's like, I was speaking these things, ni kama ile manifestation, and they actually happened. No. So now it's like, it actually happened. The thing that I was speaking, it happened eventually. So, ukisemaje, I'm a skilled worker, especially nurses still coming to the US for work, since utakuja, kuna vitu utakuja. But, utakuja tu ile ati, there's a process behind it. Kuna preparation, lazima understand how the system works. Basically, if you come into a new country and you have to work in the country to make money, lazima gava ikuallow. So there's some visas available for that. Kuna wasa kuna ma-agent, but musemangaje, do your homework, do your due diligence. Nurses are required in most places in America. Musikia kuna kitu ofuna ngitonga NCLEX. NCLEX ni kama nikitry ku-apply kuja university a couple of years ago, wasema I have to do TOEFL. Do English as a second language, ile proficiency, kuonyesha you understand English, because it's an English-speaking country. I'm a Spanish pia. So, understand this is my process. What do I need to do? So, over time, kile mufanya ni hivi, sometimes we make videos during the week. They're not the most interesting video. Musema tu, let me try and share. Nilipatanga hiyo idea kwa one of the creators. Maje, Albo, usidu video once a week alafu disappear. What makes people, the algorithm easy ma social media na work, you have to be consistent. Some level of consistency in a make sense. Kwa nini? Because you're always showing up. So I have to figure out how to incorporate my daily life, a snippet of it, during the week, ni make video. So mostly, the other videos besides hii, ya ku sit down with very expensive cameras, nikirecord, very good quality and light, controlled environment, musema, I'll make a video when I'm driving. Alafu, another challenge, by the way. How do I get the video right? How do I get the angles right? How do I get the audio right? How do I edit this? So nipatia challenge. Alafu, how do I remember what I want to speak about? So nipatia challenge. Nisemaje, if I'm going to be creating content, lazima ikuwe part of my life, alafu in somehow ikuwe automated.
naona iko automated, ile I don't have to think about it, ni kama natural second nature. So all my cars, niko na gari mbili, all my cars besides gari ya wife ziko na some kind of way ya kumount camera. All my trucks zina the same thing, at least the trucks that I drive, naona. So nina gari mbili na truck mbili. All my trucks kuna GoPro mount everywhere. Specifically, nimeangalia this is the best angle. So if I'm working, if I'm driving the Freightliner, I can record videos in the Freightliner. If I'm driving the Volvo truck, I can record videos of Volvo truck. If I'm driving my Audi Q7, as a record uko hivyo. If I'm driving the van Ford Transit, I can record videos. Kwa nini? Because najuaje, I can have a thought in mind, ama question that I can, alafu while I'm doing that pia, nda explain you say, you get to see how, okay, mi sikuwagi na daily vlog. I'm a little bit shy, siwezi fanya vitu fulani hivi. I can't go for shopping alafu nifanye video huko hivyo. Itakuwa na story, yani I'll mwaga shy. To be honest, I'm very shy. I can't vlog in public. Lakini control environment, I can do that. So because of that, it may open up more opportunities kwangu. So mwaga na kwa invited to make videos kwa wase. Because somebody realizes Albert is really good at this, ask him to take pictures. Na kama show up to take pictures. No, hivyo. So maybe to create another thing. But do I want to be a full-time photographer? At this point, probably not. Do I want to be a videographer? If I'm going to do something, lazima nifanye at the highest level possible, with the highest amount of money. Juu kama kanapiga hesabu nikiongelea video yangu ile nipiga kwa TikTok in the beginning, watu walifurahia kwa hiyo video. Hiyo video ni 3 years old, by the way. The time I did that video. That story happened back in 2008, by the way. I'm just telling the story now. So, ndio hivyo. So kusemaje, I know someone under Avant has already passed NCLEX exams, but seems the process is on hold. Yeah, it could be because kuna hiyo story ya immigration. If it's on hold, they still need nurses. So nile tu, it's only a matter of time. No, a matter of time. Alafu ita go through. Mi sikuwagi na rule out anything. Nimeona kuna wase, sometimes politics can slow things down, but the need is still there. Nurses are still needed. My sister is a nurse. Nurses are still needed. My friends are nurses. They're still needed. Nursing is a very good career. If you've been doing it already, it's good to do it at a higher level. Sababu, nimeangalia minimum salary, whatever. But entry level nursing, you lipa 7,800 average in America, depending on where you live. But minimum is 7,800 a month. Ile mshahara ya nursing. Entry minimum. Hakuna job najua ile ya entry level utazana 7,800. Very few. Because nurses have got high demand. So if you're already a nurse, now they earn good money all your life, it's a good thing to think about that. Kwa nini? Ni personal development. Alafu fikiri, how can I incorporate this in my life? Sometimes I'll make sacrifices. You have to involve your kids, you have to move with your family, whatever it takes. So kuna process. Nile, I'll be lying to you nikwambiaje, I know how the whole process works. I don't know. Mimi gonna delay immigration. My day job is driving truck, by the way. Come on, I drive truck. My day job is driving. I drive truck. That's my day job. In Vestoria nursing, I have no idea how that works. But if you want me to find you information, I can do that too. Telling kama bado niko active. Okay, so I have to check on everything. You know, my day job. And what's my day job? I'm not a truck driver. Ile passe. I'm a truck driver. I'm the boss of my company and I work for my company. And sometimes I have employees. Sometimes, not always, when they are available. Kama sahi sina employee yote, it's just me. Mona. Alafu the same thing pia, duplicate. My wife pia, akona truck yake and she drives her own truck. Sometimes she has employees, like when she was doing school. Ashamaliza shule, asha graduate, sahi she's driving her own truck. But she still wants to go back to school. Mona hivyo. So, it's wafanya due diligence. Niulize mimi. But they, kama uko TikTok, you can always send me a message. Kuna record, by the way, I'll tell you the truth. Out of the people, so many people don't really, musoma, all the comments, all the messages, kama sija kureply, labda uliandika kitu moja, ile ilikuwa, I didn't even know what to say, labda ilikuwa kama matusi. But yani, uli insult or something. Ukiniandikia message and I reply. Ukinipigia simu and I'll call you back. Ukinitumia text, all the information, I'll always get back to you. Mu prioritize, because apart from doing this video, simu mwaga naye, my kids could be asleep, alafu niko on menyamaza. I'll just scroll my phone ni answer questions.
na mu try ku answer to the best of my knowledge. I don't know everything but I'll try. But kama wewe ni nurse, minimum entry level ni 7,800 in America. So kama nina simu hapa leo, kwanza nipo tablet. Mtoto wangu ashaanza amenochea tablet, by the way. Hii tablet imekuwa off for a while. Unaona? Amekuwa nayo for a long time, lakini mbona ameignore karibu 3 days. So I know why ameignore. Ampata new itangaze. Adbesa fingerprint, itafunga fingerprint. Acha nichukue tu simu instead. Ile this information iko available. Lazima ukue due diligence because this will change your life. Mimi ni advocate wa hiyo. So kama NASA ulipoaje, example 7,800 a month, maybe even before taxes, it doesn't matter, tuangalie tu gross times 12, naona hiyo ni easily 93,600, na hii tu ni ile hours za kawaida. Ukienda overtime 6 figures. Nurses job, na wewe ni nurse already, na hii ni RN, hii ni registered nurse, si ule kuna degree. Ile kuna RN ni kama nini sijui nitaaje, ni kama diploma, si degree bado. So if you have a degree BSN, it increase to maybe I think 10,800 or something like that. So already 6 figures. So kama wewe ufanyanga nursing, wewe ni mtu already uko 6 figures already. Take your maji mazini nasikia. Na hii ni nurses zile RN, ile unakaa chuo kama 2 years hivi. Alafu una pass, una excel. Umeona? That's what it is. So kama mimi ni wewe, ninge prioritize you if I'm already a nurse. How do I do this? Naona. Useme ati sina pesa, hiyo hizi kwa justification. Mimi kujustify sikuwa na pesa, by the way. You want me to be honest? Nikamstate sikuwa na pesa. Maybe plane ticket ilikuwa my dad paid for it. Hadi kuja niangalia tikiti nikapata tikiti yangu nilikuwa nimebukiwa tikiti already, then I had to postpone for 2 weeks. Ilifanya nichukue Kenya Airways to sijui wapi, alafu nikampaka US na Kenya Airways. Nikamiss hiyo date, ikabidi ya postpone because visa yangu ilichelewa. I was missing one of the documents, ile certificate of good conduct. So baadaye nikapata nikapata ile come through hiyo certificate of good conduct, come through, nikaenda embassy. So kutoka Kenya nilipanda KLM mpaka Amsterdam, alafu nikapanda Delta, Delta itwa Northwest Airlines. Delta Northwest ndio company Delta ilinunua hiyo kampuni. So the only planes nimefly mimi, kuna type mbili za planes by the way. Sana hiyo plane ile my first time nilifly ni from Nairobi to Amsterdam. Alafu when I was flying nilipanda the best plane in the industry. I think ilikuwa Boeing 747-400 ya KLM. Ikimeandikwa City of Nairobi. Nilipostia video the specific plane kwa Maisha States Facebook page or something. Alafu from Amsterdam to America nilipanda Boeing 767. Ilikuwa Boeing, I remember that. 767, I think sijui 300 ER or something, extended range. Hizo ndege za fast nilipanda. Alafu nikakaa hapa for a while. Then the first time kupanda ndege kwenda out of state nilipanda Boeing 757 kwenda Seattle. Kurudi na Boeing 7, upanda tu Boeing peke yake, sijipanda Airbus by the way. So kwa panda Airbus, you're very lucky. But upanda nga Boeing. Most of my travels nimekuwa tu American brand planes. So how do I remember that? I remember kwa sababu nisoma tikiti yangu na details. So that's why I'm very curious na planes. So if I'm going to collect planes, natafuta Boeing ya KLM ya how many days, I'll look for it by the I'll find it one of these days and I'll show. So awareness. So if you're curious, fanya hivi. Angalia what do you need for nursing. Look at the requirements, tafuta. America kujangi hapa kufanya kazi, there's nothing like that. Kama almost 0 chances. Work permit, 0 chances. Kama atina plant operator, naona, hire and train me for tracking. Lenny Crane, I can't by the way. It's too expensive. Yani, the cost of me training you itakuwa more expensive than hiring somebody who already has a license. Mwona hivyo, ni economics. Sababu, najua watu wengi think in terms of employment, na mimi I'm a business owner. So mwangalianga hivi, I'd rather hire Mustafa akapa Minneapolis, anaishi 20 minutes away from my house. Animpatie key, ana show up early in the morning, 20 minutes, anaenda job, I pay him every Friday. I'd rather do that. Then nitafute mtu ako Kenya,
nimpatie sijui nilipea 120,000 akuja hapa hivi just to come drive my truck for 7,000 a month. By the way, I make sense kwangu, naona inakonga hivyo. So ka ujui information inakonga hivyo, that's what it is. But kama wani nas, make sure unafanya kila kitu the way it's supposed to. Angalia NCLEX, angalia opportunities, alafu most of the jobs za America, you have to be here first. Mona, you have to be here. Kama nursing, it will take some time. Follow through your process. Jumbo na wasio gonna give up na vitu. Nothing in life, nothing good in life is that easy. Kama imekuwa easy kwako, utashangaa, itaisha haraka sana, ita expire. Because mimi, nilianza tracking maybe which year? Kama 15 years ago, 16 years ago, tracking, 17 years ago, something. The first time nilibuy truck yangu, brand new truck, ilikuwa after 10 years in tracking, consistency. Haiku show up mara moja. I had a chance kununua hiyo truck 5 years ago. My first 5 years. But sikuwa na enough money, something came up. 7th year, something came up. 10th year, finally kasema, okay, I'm gonna buy this. Naona. Nika buy truck brand new. Naona. Ilikuwa 10 years ago. Sa hiyo truck brand new nilibuy, it's 5 year old, it's paid off in full. Nilibuy hiyo truck how much? Ilikuwa 243,000 US dollars. Piga hesabu yake wala usifikiria kama Mungu anaongea joke. That's how much the truck was. But did I think about the figures? No. I didn't even let that bother me. Mi nisema tu hivi. Nisema hii truck nanunua, there's something when you do business inakuwa a little bit different. Naona. Sijui mbona ma comments they come fast enough. Hebu tuone. Kasemaje? Add me bro. I need life advice. D3 coded 3. Naona. A friend came there last month as a sponsored RN, but sasa amerudi, all the payment was not enough. All the payment was not enough. Crispin, I don't think so. I don't think so the payment wasn't enough. I don't think so. Mona. A friend came last month as a sponsored RN, but sasa amerudi, ati the payment was not enough. Hiyo ni uongo. They're lying to you. In the beginning, it's not going to be enough. But the more experience una gain, ni hivi, acha nikwambie kweli kabisa, kama naweza address it to your crimson perspective. Ndio pose hiyo, kuna any question nimemiss just in case. Ni hivi, ukuja kama nurse na ile program imekuleta hapa hivi kama nurse, most likely they will send you to a place mali kuna scarcity ya nurses. So where are you going to be sent in the beginning? Utatumwa kwa countryside. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wa countryside hawajasoma. So kuna a dire need for nurses kwa countryside America. Watu weupe. Uta experience ubaguzi, but that's okay. What happens ni ile, you will work for 2 years kwa countryside. Then ushakuwa na experience, experience nini? Then after 2 years, because kuna ile record ya experience, maybe kuna na work permit, then you'll after 2 years maybe ile company mkuleta contract to expire. Then you'll move to the cities. Uanze. So your friend wako ni ile, they wanted things to happen so fast. Watu sawa hivyo. Ukianza tracking, you won't buy your first truck immediately. That will never happen. If you do, your business will fail, by the way. Kwa nini? Sababu everything you've never done before in your life, especially if it's a life that is serious, uta fail a couple of times in the beginning. Sababu watu wanga very stubborn. Kuna level fulani ya stubbornness. Hata mwaga naye, by the way. I'm very stubborn. Ukishakuwa stubborn, itakuhumble over time while you learn how to do the thing. Itonga the learning curve. Ni ile things are not working for you in the beginning. Why? Because they're working on you first before they start working for you. Ini quote na quote mse mwingine. These are not the wise wisdom of me. Apana. Things work on you first. Once they're done working on you, then they'll start working for you. One difference. On you, for you. So watu wengi wanasema, oh, things are not working fast enough. I can't believe this. Now waste time. Apana. Kuwa patient. Because eventually it'll come through. Mona. So, kama Crimson alisema aje? Alisema nitajisponsor bro, wewe ni kazi tu unanipea. I can't give you Collins or what. Siwezi kupatia job. Ukijisponsor, kama wewe ni raia already, I have to hire, the only people I'm allowed to hire mimi mwenyewe kama na hire mtu, you have to be an American citizen. Period. Isiwezi kuhire kama outside because you have to file taxes. I have to withhold your money that I'm paying you. Ni documentation. Yani unless you're asking me to hire you, alafu nifanye vitu illegally, then I end up in trouble. I can't do that.
No, it's not worth it. Why should I hire one person that gets me in trouble? I'll never do that. No. Mweka everything legit because nimespend karibu 20 years in this country building my life. Siwezi ruin na one person na give example either how extreme this is. Kukuhaya lazima ikuwe American citizen. So musemaje, instead of me taking the load ya kubuild wewe, if it's my brother that's different. My brother nilimlipia kila kitu. My youngest brother. Si young sana, he's old too. Nilimlipia kila kitu because he's my brother. Hiyo ni family. No. Whatever it takes. Hata akinifanyia vitu mbaya, I don't think nifanya kitu yote mbaya, but ile is my brother. Hiyo ni different because huyu ni familia. But somebody else, kwa ile video kama uliwachia video semaje, I'm not responsible to make your life better. It's like labda ni live hapa hivi. You're getting free information kwa live. But I'm not really responsible for your life. Lazima wewe uchukue initiative, you bring yourself to the proximity of me. Kama kuna proximity to me, then you're the other partner kusaidia. Kama suppose uko hapa Minneapolis already, ushapata license already, ni process by the way. Watu give hata before aanze. So you a friend, Crimson Perspective, I think alikuwa too impatient. You will get low pay in the beginning. Mimi kuja hapa hivi kuna story yangu nikupatia story semaje. My first job nilikuwa nalipwa $11.75 an hour. Sawa, hiyo ni first job. Actually see hivyo. My first job was $7.5 an hour. Sawa. You see, okay, ukisema Kenya shillings ni do mob sana. But ukuji eti America, ulipwe American dollar, alafu life ni kama Kenyan, hapana ni different. $7 wewe ni poverty. You're in poverty. You ni poverty wages, by the way. $10 ni poverty wages. You can't buy nothing. Karibu niseme nini mbaya, word mbaya. You can't buy no ish. Na hiyo $7. It's a little bit of money. So niko nilipanga $7 an hour. Alafu nafanya kaonaje, the only way na survive ni kupata a second job. So what do I do anyway? Naamka asubuhi the whole day, naingia job ingine ya pili. So 7.5 ni ndio sijui the minimum wage. No, you can't do anything. Huwezi buy gari, nothing. I mean, kama unalipwa $7 an hour na uko Kenya, that's different. Kwa sababu itakuwa domob Kenya. But hapa hivi, that's nothing. No. Kurent apartment, one bedroom, ni $1,000 minimum. $1,000. So, kama kuna 7,000, piga hiyo hesabu sahi. Kama watu wana kama ni domob sana. No. Useme 7.5 times 40 hours a week times 4. No. Hiyo ni 1,200. So $7 an hour, hiyo tu ni ya kulipa rent peke yake. So meaning, for you to survive the $7.5, lazima uko na roommate watatu. Ndio rent yako bala ikuwe 1,200, we divide times 4. Ikuwe ni 300. So, yani uko na ma roommate ndio barely usurvive. Naona? That's what $7 is. So per day, kasemaje, what can I do? Jumi ni kitu moja, nikamuku na green card. Niko na makaratasi from day one. That's the beauty of green card. Niko na mapepa from day one. Yani from, nikilandi hivi after 1 month kapewa pepa. What do I do? You understand green card the privilege. To make money the fastest possible way. Nikaambiwa tracking. Nikaona check ya mse. Nikaanza tracking. Sikuanza tracking kama dereva. Nisemaje, I'm starting off as a driver to build my way ninunue equipment yangu. Naona, sababu ligundua, you only start making money when you buy your own equipment. Kwa nini? Una get rid of so many middlemen in between. Ina take time, it might take you a while. Jumini kiaza tracking immediately hivi after kuanza tracking 1 or 2 years, I had a child, by the way. So niko na responsibility. So it slow down progress yangu. My child ali slow down my progress. Then we never got married. So niko na story kama child na siko married, child support issues na kitu kaa hiyo. Then afterwards tena, I got married. I married somebody. Then I had more kids. So I have to increase. So sometimes ni progressive growth. No. Kama siku niza sahi, kusema my life without a kid, I'm a very rich man without kids. But with kids, in a reduced tena. Because there's mouths to feed. But you have to build your life na hiyo direction. Kuna wase wakada hiyo, they're thinking about winning, alafu they don't want to go through the process. Is it, ataniangalia Q&A, kind of makes sense. No. So, nasemaje, is I-30 petition still working? That's true. Alitumwa countryside. Yeah, that's true. Yeah, angevumilia. Maybe ako too spoiled. Unaona, huyo mtu wako kupitia hardship, amekuwa too, everything is handed over to them. Ingia ukule ngumu. Pay your dues. Pay your dues. Watu sawa kitu moja. The only time you'll experience that is
ni kama a passage of, sijui nisemeaje, itongaje, a rite of passage or something like that. Pay your dues. Unakuja America kama nas, naona hii visa ni very exceptional. Unapewa visa uende countryside, go to the countryside, kaa huko 2 years, build your record, pewa green card, pewa uraia, kuja kwa cities. Your life will never be the same again. Mi nikianza tracking hivi, nilipata license, nikaingia Swift Transportation, niko kampuni Swift is one of the companies with the largest trucks in America fleet, but drivers wanakuwa underpaid, especially as a new driver. Kwa nini? Because it's so big that our act kama you just a product. Wewe ni kama tu employee. They don't really know who you are because ni company kubwa. I don't know how many trucks they have right now. Ilinunuliwa na Night Transportation, Swift Night, the same thing by the way, related. Naona hiyo ni kama kampuni ya Mormon, alafu ni iko Utah na Arizona, something like that. So nilipay my dues. I drove over the road for 2 years. My first 6 months, I was making less money than what I was making doing 2 jobs. But nijua one thing, after nisha pay my dues, after nisha go through learning curve, experience you have to, eventually nda come above. What do you expect? Unataka tu wewe ni princess, ulizaliwa leo na uko na golden spoon kwa mouth, wewe ni royalty from the beginning? No, most people you have to go through the trenches ndio warise. Ni kama learning curve. So I drove for 2 years. I hated it. No. Nikasema, if there's one thing, taka big tumoja, very good advice. One thing you want to do in life ni ile, find the worst job possible that you hate with all your heart and soul. No. That job that you hate so much, alafu unaenda huko kila siku, it will teach you a lesson. Itakutoa hapo kupeleka place you're supposed to be because you hate that job so much. So that's what I would say. No, tafuta job. Kama alienda country akasema ati ame give up, too soon. No. You giving up before you even get started. Anyway, wacha basi rudi kwa comfort life kama nataka hivyo. Ukiona msee, unajua watu wengi usema hivi, kama usemangaje ile madem autaka mtu anawaoa, you have everything in place first. Kwa nini? Hata wezi in terms of marriage, ile heterosexual, women wanataka mtu, somebody who will take care of them from day one. Hataki kujua ati, oh, I'm still getting my degree. Kwa nini? Kwa sababu unajua kuna kitu happen na madem. Ukimuoa, they'll have a kid. Watakuwa na 9 months wako pregnant. Then they'll need a couple of years to take care of other kids. So they want to know that kama ndawa mtu, juu ni kama men, you don't get pregnant, women do. So wasemaje, in my lowest point, I want somebody I can count on to take care of me. Kwa nini? At least nikule, nilale, I don't have to worry about stuff. Si ati niko na mtoini and a job bado, they don't want to think about that. Ile tu, the best case scenario. So when they are picking somebody who's going to marry them, I'll pick wase somebody who's going to take care of me. Period. So mwanaume, because huwezi kuwa na mimba, what do? Una try as much as possible ukuwe na do so you can take care of somebody else. Very simple. So inakuwaga hivyo sasa. Mtu anakuja ama nini? Wakamkulikatia live bana. Iko hapa hivi. Anyway, tuendelee. So, truth, Crinspoon, that's true. Alitumwa countryside. Huyu ni privilege, ako spoiled. Nafarudi tena in the countryside for 2 years. I experienced racism. No. Is I-30 petition still working? I think so. Na form ya za mkulima ndio kama mtu wa mkono. Asi mtu wa mkono si ukulima. I-30 still petition still working. It does work still. Ni law, by the way. Very true. Nilimwambia akuwa patient akakataa. That's true. Naona Crimson akakataa. Kama naona hiyo $7 ni more 700, so bana na thanks aki ya anasijua sema wadi meshikana. Naona young asemaje, you compare na life ya huko, mkate uski ni kama $4. Yeah, mkate ni $4 by the way. Ile mkate mununua, ile my bread ile mununua ni $10. So kuna bread yangu ni $10. Itonga Ezekiel bread ni $10. Haina hizi ma extra sijui nini. Ile wajeyekea ile ni natural, inaharibika after 2 days. So you have to refrigerate. Itonga Ezekiel bread. Mununua mbili, $20. Cost of living is very high. Naona. But ile lazima ufanye hivyo. So
Faj, wacha mchezo, kwani unakuja na chai. DV lottery haikuwa 2025, hopefully this year itakuwa. Kulikuwa na government ha shutdown hiyo time, alafu hawaku revive, but hii administration I prioritize immigration, ina prioritize other things, naona. But anyway, it is what it is. Our priorities hiyo immigration. If possible, kama wewe ni mzungu utalitoa haraka sana, naona. So hey Maisha States, happy Sunday to you. Mkana Mkana hata siwezi pronounce jina. Young, $4 mkate, kwani mnakula nini huko? I don't know what hizo words zinamaanisha nini, ama ni maimoji. Jen Muyu ni mbaya. Facts. I don't know what that is. Siwezi acha niangalie YouTube. By then niko live YouTube na TikTok at the same time. So kama swali yako iko kuja YouTube utaniona pia YouTube. Handle ni @maisha_states. Ndio hiyo. So Nixon asemaje? Ni aje Albo? Hope uko poa. Niliona video ya Kenyan American akisema ana regret venye alipiga kura Trump. Nani Kenyan American home hiyo wagana ana make content. Mimi sijui, but alivotia Trump. I will never do that. Mimi najua nikuja hapa hivi, do you know who was president? Bush. Unajua watu sawa kitu moja. Ni kama sisi tuseme Kenya. Acha give example Kenya. Kuna hizo party za Kenya, party. Kama sijui party ya Ruto itwaje? Party ya Ruto itwaje? Niambie jina ya Ruto. Kuna KANU, sikia KANU, kulikuwa na KANU. Kuna NDP, LBT, whatever. Hizi party, those are private entities. Wasahau. Party si serikali. I don't know how people party si serikali. It's a private political party. Private. Naona. Kama hapa America itonga GOP. Sijui GOP inamaanisha nini? Acha nione. GOP. What does GOP mean? Nisikia msaki sema last week nikasahau. Oh, simu fanya kazi bwana. Fanya kazi. Oh my goodness, it's loading. What did I do? Naona. GOP. Open tab. Clean tab. What does GOP mean? Naona. GOP ni party moja. GOP. Anybody before nifike? Anybody? UDA. Okay, sasa UDA. GOP mean. No. Nimesahau. Kwani nimeka nini hapa? GOP mean. Republican Party. Inaitwaje? Grand Old Party. Ndio jina. Grand Old Party. So, a party kama Ruto ni ODA. Those are private entities. Naona. Watu sawa hivyo kitu ina bypass. People think that GOP, Grand Old Party ndio GOP. Aitonga Republicans. Grand Old Party. Republicans. So, in their own circle, ya Republican, they have their own agenda and their own objectives. Sawa. So, okay, wana compete na nani? Kuna two party system hapa. Kuna ingine itonga Democratic Party. Naona. Democratic Party, I don't know jina yao ni gani. Au tonga liberals, but I don't think they're liberals. According to me, according to what I know about politics, wote wako right wing, by the way. Ni ile Democratic Party iko right wing, GOP Party iko extreme right. Nothing is on the left. Hakuna libertarians. So anybody who's a libertarian, America, hauna party, you don't have a party. Na ni ile libertarians, kama mimi ni libertarian, hatuna party yetu kabisa. Tuko peke yetu. Umeona sasa? So, kama tuseme nikiongea juu ya Kenyan American home, Owen, sijui kwa nini. Okay, anaishi Colorado. Maybe Colorado, wife yake ni white. Maybe community yake ni ya white people. So, akivote red, itanga red, itangaje, ni elephant na donkey. Elephant. Anafeel hiyo ndio community yake. Naona? Sasa mimi mwoga liberal. Mimi sinanga party, by the way. I don't really have a specific, kwa sababu na understand. Kama sasa niwaambie ukweli kabisa. Unajua nini? Okay, naweza ongea ama siongee. Maybe ndaachana naye. But ile I work for both people, by the way. Mufanyia kazi Republicans, mufanyia Democrats at the same time. Kwa nini? If a Republican calls me today, asemaje, I want you to take pictures. Naenda pale kama professional. Na take pictures. I want you to take videos. Na take videos. Democrats, when they call me, I'll do the same thing. Mona. Ni ile mujuanga Grand Old Party Republicans wakona ideals zao. They're very clear on their website. Hata kuna siri. Naona. So you'll be ignorant
kuvotia mtu na ujui what they stand for exactly, you'll be very ignorant. You actually ni willful ignorance kudu hivyo. Umeona sasa? Willful. Ukiingisha race itakuwa utapata msako black, kama kuna wase black people wako Republican, kama sijui ni governor wapi, kuna senate fulani, because umeingia hiyo club ya nini specifically, you will do what the party objective is regardless of your race. Naona ni ile wase naive what I think because this guy is black atafavor watu wa black. Hell no. Ni kama job. Naona watu sawa hivyo. These are private entities. In other words, ni ile for you to play in that private entity, you have to pay to play. Naona it's a pay to play game. So if you want to run for governor and you need the support of the Republican Party, you have to pay to play. Number one. You're number one. Okay, if you don't want to pay to play, lazima kuwe na mechanism fulani that raise you funds to play. So si ati ni unaangalia wananchi, the party ya wananchi, it comes into play once you get into government. Umeona sasa? But what are your objective? If they pay for your campaign, once you get in, you have to pay them. It could be in terms of currency, number one, or advance their ideology. Sawa, very simple. Lakini kuna wasawaga ignorant. Wanasema, unajua, mi napenda huyu msee. Si emotions, kuna objective. Kama hapa Minnesota, party hapa hivi, hiyo itwa DFL. Ni DFL. Ina identify na democratic, sababu kuna democratic, baitonga democratic Party of Farmers and Laborers. Sawa. Democratic Farmer and Laborer. DFL. So DFL inafuata ma farmers interests na laborers interests. So napata every time Minnesota ina win election kwa DFL ina win. Kwa nini? Because policy yao ina focus na farmers, which is what our countryside, na laborers. So ina campaign na labor union. Ukienda place kama Louisiana, upate Democratic Party yao ina focus na factories, wakiwin elections wana focus na factory. No. Si ati ni farmers ama no. It doesn't really make sense. So wase lazima understand. Alafu the way things are, hizi maparty si priority yao kukumake wewe kuwa aware. No. Priority yao ni kumake do. No. To raise enough funds to support their candidates so they can push their agenda. Period. Alafu mostly hizi maparty end goal yao ni capitalism. To make the most money possible with the cheapest labor available. That's it. So kusema ati, Ruto atusaidi, nini ndio objectives za UDA party? What are the objectives? Ushajiangalia mwenyewe? Hujajiangalia. Una float, una assume to everything supposed to be the way. Hiyo ni willful ignorance. Naona? Afadhali uende uanze party yako na ukuwe na objectives na ukuwe na allies. Ama ally na party fulani ile iko na interests zako, ina meet interests zako. Kama say one of the interests ya grand old party, hiyo ni GOP. Their most interest na hivyo kila saa GOP ni mostly na iko na ile nyeupe superiority. Period. Naona? So kiambia mbona wali cut off mambo ya green card, because sababu unajua sasa the way the world is divided, uko na green card, chances are 70% ya population si watu weupe. So why should you prioritize green card? You need the bottom of their list. Hata prioritize hivyo. Umeona sasa? So kuna wase, they are learning these things in real time. Kwa nini? After kitu sha happen. Willful ignorance. No. Kumbuka hizi party ni private organizations. Ama ni private club. Watu unasahau hiyo, it just flies over your, unakaa mnaambia, kwa sababu unajua nani, ni yoga na make content, najua hivyo. Hata usomanga hii ni content sometimes. But mimi najua alivotia Trump, najua hivyo kabisa. Alivotia Trump. I know that already. Niko na maana sema tu umsea ajui. No. Jua ni Colorado. Sometimes you could be protected au jui, the next party it slash everything that you had before. I've seen that happen before, by the way. That's only niamua hivi. Since nilikuwa screwed na GOP party when I first started tracking, nisema hivi, I will start my own business. That's why, by the way. Kwa sababu kudepend on the nilikuwa very broke, kulikuwa na economic crisis kwa Bush 2008. No. Wasema wala people don't even study, they're not aware, wanafikiri ni emotions too. No. It's been a while since Bush atoke, by the way. Kuna kama sijui ni 15 years in between. So I know that already. Niulize mimi nakwambia.
I've been here long enough. Alafu ni kama wewe ni immigrant, it's your 100% responsibility kulearn when you move to a new country. Acha niangalie Q&A before niendelee hiyo immigrant kwanza. Hebu tuone. Mokta anasema facts. Ruto ni UDA party. Anasema Republican party, ma rednecks. True. Aya, creative journey asemaje? Creative journey. Najua creative journey. Ignorance always carries a significant a price. Hey Albo, talk about starting business and running businesses. Oxy pets. It's very complex topic here. But igusia because we mentioned. No. Civil education is the key. Because civil education see compulsory kwa United States education ilikuwa stripped off, it's your own responsibility to learn your civil education mwenyewe. Usikuwe ignorant by the way, because ignorance will hurt you. Tani ndaka YouTube. So huyu ni Nix anasema Kenyan American huma anasema regret kuvotia Trump. It's like I knew it. I could have told him but sikuwa kumwambia. Sema sasa kumwambia politics. Their travels. Love, man, thanks. Unani hapo ni Paul Kimani asemaje? Maisha stays to the world. Oh, Maisha stays to the world. Maisha stays. Albo, talk about what? Albo tuone. Albo, talk about DV lottery being cancelled ama utarudi after huyu jamaa ametoka. Ni law by the way, but ni ile hiyo mambo ya DV iko govern na whoever who's in office. So ni ile either anaweza ignore ama ikuwe list of his priority. Because kulikuwa na government shutdown na agenda yao lazima wamalize. Unajua president yuko na 2 years ya could do everything they need to do in 2 years. Because kuna midterms. Every 2 years America kuna every 2 years kuna election. Kuna presidential, alafu kuna midterms. Alafu presidential, alafu midterms. So Trump administration iko na agenda. They want to fulfill all the agenda before the midterms. Kwa nini? Because kupass agenda lazima ukuwe na House majority, Senate majority na executive majority. And to this extent kama say Supreme Court majority pia. No, Supreme Court. So nini GOP iko na House majority, Senate majority, executive president na Supreme Court majority. So anything they want ina pass through. No. Because they have all the power. Akona absolute power sahi. That's why the administration is after vitu kama hizi za ICE na ka illegal and nobody challenges them. Kwa nini? Because wakona everything iko lined up hivi. Yani nini yao ime line up hivi. Everything. What they want. But this year, election midterm, they might lose the House ama the Senate. Supreme Court hiyo wezi lose sahi juu wali sabotage hiyo kitambo sana. So ni ile Democrats pia waki-win House, sometimes they do some stuff, sometimes they don't. They pia waga right wing. Musa mga pia ni right wing pia. But kuna agenda yao pia. So it's up to you to understand who are you supporting and why. No. Kama uko ignorant, pole bana. No, pole sana. Mimi nishaishi hiyo life before. Nilikuwa hapa before nika-realize, wait a minute. Mona, I'll come to that. Niende kwa Q&A bado. So, federal minimum wage is still 7.25 here. That's true. 7.25. What I was getting paid 15 years ago in back the same. Kwa nini? Because nobody has bothered kuchange hiyo minimum wage kwa nini. No, nobody has bothered. Mwona sasa. Kuna question mingi siku najua. Hebu tuone. Sasa I am a dispatch associate for Schneider International. Many truck drivers make good money. Oh, good for you. Good for you. You need to know how to spend the money though. Many foreign drivers come here to work for better pay. Dispatch for Eric Parsons. Watching from Ruaka. Okay, next nigani. Are you a truck driver? Owner operator. Alafu Erickson, Republican Party, GOP. I think nile question before. Hey Albo, Happy New Year, Chief. Good to see you. So kuna hiyo. So niko na try go through my question on YouTube. Eric Parsons. My YouTube. Civil education is key. Hey Albo, talk about starting business and running businesses. Creative education. So, okay, I'm up to date with all the questions. So, points ni hivi, ukikuja hapa kama tuseme, ukikuja brand new hapa hivi, you are responsible to understand how the system works. Very simple, by the way.
kama mimi the first time nikuja hapa karealize aje minimum wage is 7.25. Sawa, okay, what's the cost of living? Cost of living you need, nikasema hivi, when I first started my first maybe year, nigundua hivi, if I could make 800 a week, ndakuwa na minimum, ndakuwa na average livable, because rent ilikuwa kama tuseme $400, and my expenses, most of my monthly expenses ningepay everything na $800 to $1,000. So I knew this, nikaangalia responsibility yangu. You're responsible for that, by the way. Usingojee mseti ni kama somebody is supposed to come and help you to do. It's up to you. Mona. Nikaza hii channel nisemanga hivyo. Nisema hivi, okay, rent ilikuwa $600 every month. Rent, kuna rent, that's not the only thing. Kuna vitu lazima ulipe. Uzakwa lazima kuwa na cable that time. Kuna cable. Cable ilikuwa TV. Whatever you watch on TV ilikuwa cable. Kuna phone bill. Kuna electricity bill. Heat ilikuwa part of rent. So that was good. So kusemaje, if I have $1,000 every month, I can have a comfortable, livable wage. Okay, libidi ninunue gari. My car payment was $300. Insurance ilikuwa $100. So ina bring everything to $1,400. Okay, I have to buy groceries every month. Back then, groceries zangu zilikuwa approximately $100 a week, because I was single, alone, $100 a week. So $400. So everything, $2,000. Good. Nikasemaje, okay, now niko na wazazi wananitegemea, kuna my brothers, kuna vitu zina happen ziko home, mi nilikuwa hapa peke yangu, mi na my sister yangu alikuwa student, akuwa anadu job. So what do I do? Kasema hivi, I need about $800 a week, ndio kuwe $1,600 in 2 weeks, ndio kuwe $32 a month. If I get 32, alafu my monthly expenses ni $2,000, at least niko na $1,200 extra ya kufanya vitu zingine. Mwona hivyo sasa? That's what I knew. So kusema, okay, this is how much money I need a month. So how do I get to your paycheck ya $3,200? Nikaangalia kwenda chuo. I'll need 4 years. Okay, while I'm doing 4 years, who am I going to live with? Who's going to pay my bills? Albo ungeenda chuo. Okay, easy said than done. Say ni practical. The rubber meets the road. Who's going to pay for my bills while I'm going to school? Zero options. So if I'm going to do anything, I have to keep working, paying my bills, while I'm doing it at the same time. Nikapata tracking school. Tracking school, some tracking school. You can get a loan, ile finance, student loans, kama student loan. Ilikuwa, the loan itself ilikuwa $4,500 student loan. But ilikuwa na interest. By the time unailipa everything, ilikuwa about 5 plus interest. Ilikuwa very high interest, by the way, because hii ni student loan. Isi ya biznama nini ni student loan. Ilikuwa na very high interest. So approximately student loan yangu ilikuwa $6,000. Nikachukua anyway. So I was learning for free, juu niko na student loan and cover, while I'm still working and pay my bills. Then it took me 3-4 times kupata test ya driving. Hiyo process, nimeongea story kuna YouTube video. Hata kile do next week, what I'll do, ama kesho, I'll post my old video ya 3 years ago back to YouTube, ndio watu waone tena where I'm coming from. Ndaze combine zote hivi ni kama 1 hour. So hiyo ndio process. So ile critically thinking. So what do I do? Ndaanza, I have to do tracking. So kwa the tracking, Swift Transportation ilisema hivi, will pay for your student loan as long as you work for us for 2 years. How do they pay for it? In your paycheck every month, wana include $100. What was my payment your student loan every month? Ilikuwa kama $250 for 2 years or something. So kusemaje, if they are paying me $100 for student loan, that means it's like they are paying for my student loan. So what am I going to do? Ndaongeza another 100, ndio at least wanilipie while I keep working for them. Nikaanza hivyo. So working for them, was it a lot of money? No. In the beginning, I think I was making maybe $150 a week for 2 weeks. Alafu ikaenda $250. Alafu ikaenda sijini $350 for, ilikuwa 2 weeks $150 a week. So ilikuwa $300. Alafu 2 weeks ilikuwa $250, $500. Alafu ikakuwa 2 weeks $350. Alafu the 4th week ilikuwa kama $350 after a while. Then I got my own truck. Ilikuwa kama tuseme $400 a week to $600 a week. I did that for 2 years, by the way. When I'm lucky, sababu economy ilikuwa low pia, hatukuwa na mzigo vizuri kama saa hii, tulikuwa na struggle. So I would barely make $600 a week sometimes. On a good week, I'll make $800. On a bad week, $600. Ni survive bado 2 years. Because niko peke yangu na sikuwa na I had to pay rent still. I was paying my car payment, everything was the same.
So nilienda up niko na debt. Eventually nikasemaje, I will never drive over the road again. Kwa nini? Because you're paying for rent, but you spend 25 days out there working just to come home for like 5 days. It doesn't make any sense. If I'm gonna pay rent, lazima niishi kwa hiyo house every night. So what do? After local jobs, most of them will at least 5 years experience of driving. Kwa nini? They don't want to hire a new driver. Lazima kuna experience. Time. It takes time. So eventually, nikaanza ku drive local. One of my friends hired me. Alafu ule Nigeria. Then I buy my own truck. So I'm going to make sure that I never go over the road again. Nikuwe home kila siku. Kwa nini? Because I knew that one day ndakuwa na familia. Then I'll be here with the family. So hii path yangu ya kuanzia CDL, kukuja kufanya for over the road, then eventually kubuy my own truck. Alafu kurun my own truck for like 15 years. That was the only option I had. So now can I go to school? Yes, I can, if I want to. It's going to cost me some money, like on a student loan. But do I have the time? No, I'm raising kids. So it's a priority. That's msamangaje. Alafu, it's your own responsibility, kama wewe ni mtu mkuja hapo for the first time, learn the system of the new country. What is mbona albo unaongea na accent ya American kidogo? Because you have to learn. Your accent ya America itafungua njia zingine. You're not losing your original language. Bado yuko. Sinaongea Kiswahili na nyinyi bado. But ile nikiongea accent ya America inanisaidia ku navigate system. So it's your responsibility ku understand system ya country mpya. Kama u understand, utakuwa na complain kila siku because utai catch up. No. So musa mangaje, I'll do my best ku understand this system. Kuna credit system. Nili mess up naye, nilijaribu, nika mess up, nika ilan. Kuna banking system, kuna investment, so more, I know all these things now, by the way. To be honest, I know most of the things I need to know, the investment. Hata kuna zingine siwezi share na nyinyi kwa online sahi, but if you meet me in person nakwambia. Ni ile watu wengi huwezi believe. Umeona? So kwa ile in my own trajectory sahi, if I keep doing what I'm doing, niko guaranteed ku succeed. Kwa nini? Master how the system works. Yeah, everything. Umeona? Master step by step. Master hii na hii na hii. So hey Albo, happy to see you. Happy New Year, Chief. Victor Ochieng. So wasa utakanga scholarship. Kama uko YouTube, ongea na Victor Ochieng. Ndio hiyo hapa hivi. Ongea na yeye. Amekuwa busy sana. Hata sikuona kama ni yeye. Nimeona sahi kumbe ni yeye kama ameandika hapa hivyo. So Milk Dad. February is coming. I don't know who that is. Nifanye hivi alafu nitoe ya mwisho. So it's your responsibility to understand system inaenda aje. Alafu una use your system to the best of your advantage. No. Kama ni job utafanya, kama ni business, do whatever it takes. Because nobody will just hand it over to you. That will never happen. No. So, congrats Albo. I'm happy for you. Your great achievement. I don't say great, by the way. Nile tu figure out things, how they work. Through so many obstacles. No. Who's the medical... what is the medical expectations to qualify before you do tracking? I think also money. Eyesight, lazima kuwe na wanapima ile your eyes. So me, because move wa miwani, I have to qualify ile my sight. Lazima uangalie macho naona. I can read from a distance na miwani at least. Alafu I can hear. So you have a requirement, you have to speak English. You need one of the requirements from the new administration. You have to be fluent in English. If you can't speak English, sorry. Imekuwa ba. No, you can't really drive trucks. I don't know where that came from. Maybe kuna watu understand wakiulizwa kitu. But I think I don't think that's a big deal anyway, but hao ndo naangalia hivyo. It's the administration. So wasema hivyo. So hello, I'm currently on an F1. So how do I navigate around? I'm on a student loan and I'm in Missouri. Dyson labels. I can answer you, but ni mzuri kuja kwa inbox. No. Nituongee vizuri. Because kama ni private, if that's you, siwezi kuandika hapa hivi kwa comment section. Itakuwa weird. Lakini kile musema ni hivi. Fanya hivi. If you F1 bado uko limited, you can't work when you're student. You came here for a purpose, you stick to the purpose. By the way, if you come with a visit visa, it's a visit visa. You come, you go back, visit. No. Don't overstay your visit. You came to visit, get the hell out. It's a visit visa. If you come with a work visa, come work is done, go back. No. Specifically.
If you come with a student visa, come here, get your degree, get the hell out. Simple. No. Hiyo ndio ni priority. So, kama uko studio already hapa hivi, angalia what other if you want to get a job as a student visa, uko na degree already. I think administration would suggest if you have a degree, they can have a provision once you have a degree, unaweza pata green card. Iko based on degree. Maybe that's why walipose green card last year, ndio watry to create your new provision. According to how, ndio wapate only skilled graduates wakuja kukaa hapa hivi, which makes sense whoever who's the administration, or makes sense even. Maybe that's why walipose green card last year. Sababu ilikuwa suggested ile, if you have a college degree, isikuwe na brain drain. Once you study in America, Trump administration wanatry to propose, when you have a degree, you can actually transition to a green card as long as kuna conditions. They're working on it. I think so. I don't know. All he mentions just come back together. There's so many politics going on, so you never really know. Sometimes you get good things, sometimes you get bad things. Depends on the politics of the day. But that would be a really good thing. If you can come and study for 4 years, when you graduate, there's a provision for you to become a green card holder with your degree. Then you stay here, you don't go away. No brain drains. No hivyo. Ilikuwa suggestions, by the way. So, but ile tu sometimes iko malicious. Asemaje Edward, asemaje, so wife ako karibu kulipa student loan. Ako mbali sana, by the way. Ako mbali sana. Mumwambia lakini I prioritize. But unajua yeye ako na ile comfort because zile bills za kawaida mostly mimi ndio muzi handle. So ni kama you take a free ride. Sinaambia mimi I won't live forever. Unajua hivyo, mimi siwezi live forever. The worst thing you can ever do ni ile udepend na mtu 100% na pia mtu anadepend na mtu mwingine. So you kama muona hivyo, according to me muona hivyo, yani ako very proactive. Kuna two things that are active. You can either be proactive or reactive. Reactive ni ile unakaa chini unangojea things happen, then you start reacting. Sometimes being reactive could be too late for you. It's good to be proactive. Ile una anticipate a problem before it actually happens. Kwa nini? Because when it happens, you're ready for it. No. Preparation. Musa mangaji ile quote ya nani yu quote, nimesahau tena. Ile luck, being lucky. Nobody's lucky. Being lucky is when preparation meets opportunity. No. When opportunity shows up and you've been prepared, then you get lucky. So that's being proactive. When you're preparing for something, when it happens, you get lucky. Why? Because you prepared for it. Opportunity can meet preparation. You're in your luck. You're being proactive. But when you've never been prepared, the opportunity shows up, then you become reactive. You're reacting to the opportunity. That means you're not preparing. Watu wengi wanga hivyo. So yeye wanga kama reactive. Anaongea, talk is cheap, but you never take action. Mona. Kuna two things. If you talk about it, there's a quote mse mwingine semangaje, think about it, talk about it, then take action. Hiyo ndio the thing. You have to take action. So if you're thinking about something, kama wewe sema tinasa akuja hapa Kenya, akuja hapa hivi, akapelekwa OCHA, akasema ati I'm not making any money, alafu akarudi Kenya tena. Privilege, unaona? Any uko anti-suffering. It's like anything good ni easy. No. That means a lot of people, they have made your life so easy, that's why kuna hiyo privilege ya quit. Kunywa maji tena. Nalemewa leo. Sema hivi, okay, why do you think nikienda tracking nilienda 4 times fail test. Fail test. Why do you think nilikuwa so much ile intense lazima ningepita test? Jiulize hiyo swali. Why do you think? Niko nishaona the end from the beginning, by the way. Kama hujaijua, albo mazee uko na muona makoti kwa hiyo video. Ulikuwa so determined because I saw the end from the beginning. Niko naona outcome already. Nikiweza tracking semaje, iko na 2 options. Naweza enda shule ama ningie tracking. Shule singe afford because if tracking ilini cost. Niona let me take actions with my own personal responsibility, can get tracking. Nilipasavia. I hate driving over the road. I hated every day unaamka kwa different city. Kama nilikuwa Minneapolis leo, na drive na lala. Nikiamka niko Iowa. Na drive na lala. Nikiamka niko Texas. Na drive na lala. Nikiamka niko North Carolina. Na drive na lala. That's what I was doing. I was just niko na travel every day. Ina sound fun until uko na mzigo, ulipika mzigo kwa umechelewa and you have to deliver on time na kuna clock. So that means brain yako ina run the whole day.
Ukilala hata ikisema hivi, what I hated about driving over the road ni ile, even when you're home kwa reset, you're thinking about your load again. Time yako isimami. So nikuwa na 2 years on the clock. I hated that. Saizi construction, nimekaa home 1 month sijafanya job. Am I spending money? Yeah, I'm still spending money paying the bills, but I'm not going to work every day. Kuna baridi nje, kuna snow. So because of the weather, hakuna job karibu 1 month, a couple of weeks. Yeah, I hate the fact that I'm not making money, but I can think. Naweza kaa chini sehemu acha ni reflect. Besides kuna watu hii kwa nyumba ndio wanipeleka mbio, but that's what it is. Naona. It's your own responsibility. Learn to be proactive. See, reactive. When you're reactive, you're too late. Opportunity shows up, you start reacting, too late. Because utakuna learn, you'll make so many mistakes when you have the opportunity, then you lose the opportunity. But if you're proactive, you should think of your strategy before it happens. So when it happens, it's like second nature. No. It's like ulikuwa na theory already, now you're doing it practically. Critically thinking while you're doing it. Hiyo ndio advantage. Another question, nani hapa hivi? Umevaa t-shirt ya PlayStation. Nilibaiwa. You can tell by the way. Do you know what happened? Hivi. Christmas time, my wife got me a gift. Alinunulia camera. Camera na record na ndio hapa hivi. Hiyo camera alinunulia camera. My wife alinunua camera. So because she bought me a camera, bila mimi naangalia vitu sahi, ilikuwa ni kama excuse. Alinunua camera ndio anunulia watoi new games. Naona kuna iPad yangu sahi. Hii ni my iPad by the way. Nimekuwa naye kama sijui 4-5 years. This is my iPad. Hii. Niko naye for a while, 3-4 years hivi. So now I have it back. Do you know why I have it back? I noticed the kids wamechezea iPad the last 1 or 2 years. Do you know why I have my iPad back? Because all of a sudden, I didn't even know that, December, walipata gift. Gift yao ilikuwa nini? Brand new game. So, game ilikuwa nini? Una hiyo t-shirt. So mi kununuliwa camera, why? Ndio nisiongee story mob, ni nyamaze. Because mwaga very proactive na mbianga wife, prioritize kulipa your student loan. Si kununua toi camera. Oh, but you see. No. So I'll spend pesa kununulia watoi video game mpya, the latest, na shati ya PlayStation, na mimi camera ndio nisiongee vitu mob. Unaona? But akulipa student loan. Unaona? Ile feelings. Pamusemaje, I'm sick of it. Siwezi mwambia priority ni gani. It's up to her. Unaona? Mimi on the other hand, mi kinunua camera for example. Mununua camera specifically ile najua nikibai camera saa hii by 2-3 years ndailipia. Because once nimenunua camera, because mwaga proactive, I'll make sure nipate paid gig, camera at least ijilipie. Umeona hivyo sasa? That's what it is. Ama kama nanunua pesa, ile pesa nanunua nayo camera, ni ile camera ninajua hiyo pesa niko nayo already. I've saved for that camera already. Nimeweka provision, nimenunua exactly what I want. Hiyo ndio difference sasa. You have to be proactive. Nini yangu student loan ya tracking nililipa in 2 years. Nikinunua track yangu ya first, ilikuwa deni nililipa in 2 years but ni default, ikaribu credit. Track yangu ya pili nilipa in 1.5 years. Track ya tatu hata sikumbuki nilipa aje. Kuna moja niliuza. Kuna so many, nimekuwa kama nimego through 7 tracks ama 8 tracks tangu nianze. I'm not really sure. Hebu tuanze. Niko na International, nikaenda Freightliner Colombia, nikaenda Freightliner Cascadia, nikaenda Peterbilt, nikaenda Freightliner Cascadia ingine, nikaenda Volvo, alafu nikaenda Freightliner Cascadia, alafu Western Star. 7-8 tracks. 7-8 tracks hivi. Nimego through 7-8 tracks. Ile tangu niende kuendesha tracking. Ile nimego through. Unaona? Zile nimeuza ile International ilikufa, alafu Colombia niliuza, Cascadia niliuza, Colombia, Peterbilt niliuza 4. Yeah, I think it is 7 tracks. I'm going to go through 7 tracks. So that's what it is. If such a PlayStation, that's what it came through by the way, on a blackmail. No, camera muhimu kwangu ni hii hapa. Hii ndio the best camera. Na hii camera nilibuy because I had to sell one of my cameras kwa Victor Ochieng alinunua kamera yangu. Victor maze make video bana. Victor, wacha anza ma vlog. Victor ni journalist. No. Atawaambia how he got his scholarship ya University of California Berkeley. So yeye alinunua kamera yangu moja. So because he bought a camera, nikasema I'm gonna revenge, nikanunua kamera ingine. So when I was looking for FX3, nilimuzia FX3. Nikanunua FX2. I just replaced it. Sababu FX2 ni the same sensor na Sony A7 IV.
So sahii niko na kamera 3 ziko the same zote, so it's easy kuwa na consistent picture. That's why. Hii ni kamera ingine hapa, hii iko hapa kando kama muone. Hii ni kamera ingine pia. So anyway, tuendelee. So that's what t-shirt ya PlayStation. Hii ni blackmail, my Christmas gift ya kunyamaza nisiongee. I don't care, ni t-shirts tu anyway. I like black anyway kwa video. Unaona? Junaona, I make myself look light kwa light, alafu na kama unaona hii studio, hii ni makeshift studio. Nimekaa kwa couch tu hapa, alafu na camera hapa. No big deal. This is studio real by the way. Hapa hii ni living room. Nimekaa tu, hii ni background. No, background. Kitambaa tu. No, si big deal. So bibi amesema story ya college loan ikae tu. Alipostpone Christmas. Alisema whatever, let's have fun. Niambia please, okay, nimechoka siku hizi. Nimwambia mpaka nimechoka. Ajui umuhimu ya kulipa deni. So what's your perspective on the shooting in your state? Hiyo ni kawaida. Hao watu mapolisi hao very stressed up by the way. Wengine it's like they don't want to do the job but they do it anyway. So labda huyu msali alikuwa na emotions zilimwingia, alikuwa na hasira. Musa mangaje? Okay, maybe sijasema hii before. Kama unaishi, if you live in America, by the way, if you live in America, just to be honest, if you live in America, alafu you encounter any encounter with the police, no, be gracious to them, by the way. Sijui nisemeaje, I don't know how to say that. Usikuwe rude. Don't tell them like how you have your own rights. No, police work is very hard. It's very hard to be a police. I'm going to be honest. It's very hard to be a policeman. So when you encounter any encounter with the police, law enforcement, be gracious. No. Wacha kuwa a tough head. That's not the time. I'm going to be honest, honestly speaking. Me, if somebody pulls me over, how you doing, sir? I'm very gracious. No. Sabu, you don't know what they've been through before they pulled you over. Musa manga hivyo. Just from the other perspective. Kuwa yani, be gracious to them. Because police work is very tough. It's a very tough job. No matter what politics says, just be a decent human being. Be respectful. I could pull over. Do you know why I pulled you over? Like, no, sir. Sema, sir. No, madam. No, ma'am. Whatever. Just be gracious. Because utaki, kuna perspective, sometimes they go through much, police. Utapata, when wali sign in kwa shift yao, maybe at 6 a.m. in the morning, somebody got into an accident and got injured. Wakadila hiyo story, wakandika report. Then, domestic violence. Wakachukua mtu wakampeleka ndani. Then, some drunkard. Then, some kid was, they deal with, yani as a policeman, it's the toughest job possible. Iko na so many like emotional. So I'm just being honest. I'm not against or for or whatever. Kuna wengine kuna bad intention, but you to be gracious, do your best. If iko bahati mbaya, whatever happens. But ile msamamuga very respectful. You have to respect people's jobs because job yangu ni very easy. I just drive trucks. The only emotions I get ni when somebody cuts me over or somebody, that's it. But musamagaje, if they do it, I don't even have to be upset. Because if I hold on to that grudge, I'll do something stupid. And they won't even know that I did something stupid. Because they were just going about their day. So I'm gracious enough. Because sometimes accidents can happen. But I'm not justifying anything that happened or didn't happen. That's not my place to be. But to be gracious. Utaki msee kuna stress fulani ya kitu fulani, alafu ukam pia uko na attitude, ita escalate your situation. Mwona hivyo? Sababu mi personally siwezi kuwa police mimi mwenyewe sababu it's a lot of information, a lot of things that go on, too many emotions. So I don't know, very neutral. No. Because do your part, proactive preparation, do your part. I've been pulled over a couple of times. I was driving in Iowa, the last time I think I got pulled over. I was driving in Iowa going to see my daughter in St. Louis, Missouri. Alafu nikakuwa pulled over. Why did I get pulled over? Niko na drive gari, niko na cruise control, then there was somebody in front of me, alikuwa na gari moja nimesahau jina, Nissan Altima, niko na Toyota Camry. So wananipita, they pass me, ama ku overtake, alafu wana slow down. Then I have to mess up my cruise control. Inaharibika tena i-reset. Tena wananipita, nikasema acha niwapite. So when I was passing them, nika overspeed kidogo ndio niwapite. Nikaenda mbele yao. It was a couple. It was like a kama girlfriend, boyfriend. Maybe young, maybe under 20. So they were just having fun. So ni kama wananipita alafu na slow down. They were taunting me, by the way. So when I was passing them, the trooper kaniona from the other side. Akapiga U-turn. Gave me a ticket. I got a speeding ticket. So why are you speeding? Nikamwambia enyewe officer, to be honest,
mimi na drive kwenda mbali, I'm going to St. Louis, Missouri. I have 4 hours driving imebaki, but our say niko na cruise control, they pass me alafu na slow down. Nikaniambia ukweli kabisa, I can't really tell, au kuwa na camera or anything. Yakasema because of that akakuwa gracious to me huyo polisi. Nimwambia my situation, nimwambia I know my rights, that's not the place, that's not the time to do that. No. And some hivi tu kotini. So what I did ni hivi, nikamwambia tu situation. I'm going to see my daughter, I'm trying to get there because niko tired, mu drive for a living. Angeona license, kona CDL, commercial driver's license. Akaniambia because you have a commercial driver license and you're going to see your daughter and I know you drive for a living, atakuwa lenient kidogo. Unaona? Hata sema niko na overspeed vibaya sana by the way. Ilikuwa 65 miles an hour place. I think I was doing 78. Unaona? Sasa akasema ndaka ulikuwa na drive 68. Thank you officer, because kama angenipatia 68 ingekuwa 78, insurance yangu ya trucking ingeenda juu. No. Alafu ningekuwa very messed up for like about a year. So because nimwambia ukweli, I didn't have to lie. Yeye mwenyewe akaona judgment akasema okay, I get it. No. He was so how often do you akasema every 3 weeks move travel even the same way. So I'm just trying to be keeping the speed limit na these people keep messing me up. I understand by the way. Akanipatia a lesser, but I still got to pay for the ticket. That was the last time I got a ticket. Gracious enough. No. Sikufight na yeye tukaanza kuargue. Actually tukaanza kuongea ni kama mabeste. I mean, it's a human being. Just treat people with respect. No. People go through a lot. You don't want achukue ile situation ya the last thing alipata, alafu kuja ibring kwako, bring your attitude and they are trying to decompress. So nimusema hivyo, be respectful. No. Nibaya kuna watu au wengine weupe au wana kama pia wako superior everywhere. No. Kwa sababu I don't know. Anyway, ni attitude yao, ni culture. That's what I would say. Kama wewe mtu you understand what I'm saying, just be gracious, be respectful. Vilifundishwa ile just be respectful, be gracious. Kama wenyewe si gracious, let it be on them. Si wewe. Just be respectful, be gracious. No. Don't try and memorize whatever you want to do. No. So requirement for English is because a lot of people were missing road signs and causing accidents. That's true. And negligence. Ilikuwa hivyo before. Alafu 100%. Hi, yeah, it's true. Learning how the system works makes your life a lot easier. Thanks for being consistent. That's true, by the way. That's true. Naweza sema hivyo. Musa mangaje kila siku. If I nikuja hapa kama immigrant, ni learn accent, muonge na accent ya American. Kidogo ile tu ya kuomba maji ile. Niko naye kidogo by the way. Ama I don't know how, siwezi jo extend until tuongee na wewe. Nikiongea na Wangoso mtu akuongea, hata si Wangoso, Americans mtu akuongea as American as possible. Because I'm actually American now, mimi ni American citizen. But tunasemaje, you have to unalandi ile kilugha ile. Kwa nini? Just to make your life easier. Understand credit system. You always transfer lifestyle ya Kenya, uilete hapa States. Mbona una twang? No, kwa sababu kuna wase wengi wanafikiria ati mwoga na twang. Mbona una wang? Mpaka I'm teaching you how to speak na bado unaniingilia. Na ujui, if you learn the American accent, uende kwa embassy tukua business, uende tukua visit visa ama student visa, alafu unge accent ya American, utapewa visa by the way. Because utaongele lugha any you know one of the things by the way, if you be proud. By the way, mimi ni bilingual, naongea sinaongea Kiswahili sasa, naongea Kiswahili, naongea English ya Kenya, niko bilingual. Your brain can handle that. Unaweza kuongea kabisa yangu yongea Kifrench, yongea English, yongea Swahili, anajua hizo language zote, anazijua. You have the capacity to do that by the way. It was a new language. So kingilia msee because anaongea na American accent, sijui ni Calligraph Jones. Hiyo ni example nisema Calligraph Jones. What Calligraph Jones is this? Calligraph Jones akiimba hiyo wimbo yake ya Calligraph Jones, guess what? Ana unlock market ingine ile kama kwa Kenya angewahi unlock. But because anaongea na hiyo lingo, ana reach market ingine ile angewahi reach. Alafu nyinyi mna make mnashinda mbona msako successful? You have to learn. How do you unlock the market? Umeona? Msema kama ningeongea kuongea Spanish, niko nafanya Maisha States na Spanish, Maisha States na French. Niko namuongeza horizon. No. Sasa wanaongea anyway. I'm gonna switch to English by the way. I'm gonna switch into English full time. Na meet more people. But sijui kwa nini. Msema hizi vitu zoka so complex. Hata sitaki explaining watu wengi. Nataka iko tu kitu ya karibu niseme hiyo lugha moja mbaya. No. Kama wado wanyo ba. Yaani watu wa Kenya
Swahili, tuseme Swahili. Niseme nini mingi. Taka ikutuwe kitu ya watu waronge Kiswahili tu ndio ile tu kuwe na limited alafu tuone ikoaje. Ikikuwa big and outside. But ni priority yako kulearn how the system works. It will make your life easier. Understand accent, understand how you pronounce things. It's only una twist tongue kidogo tu, unaona? Si r, ni dr. Watu jua fikiri ni r. R, unaona? What's your perspective on shooting in the Nishamalizia story? So do you think justice will be served unlike here in Kenya? I don't know. Sababu saini it's a federal investigation. See state level. Because it's a federal case, it's a federal investigation. No. That's what it is. So nini ingine? So W Albo. Umseyoga I show speed. Naona speed iko Kenya. I show speed. Alo Kenya. Nyo wase, mkiona I show speed, mkimuona amekuja Kenya, niona kama oe na muingilia. Iko na make content though, na make content too. Oe ni make content by the way. Msimjudge na character. Don't you make content ati. You know wase. I show speed, what does it do for aligundua hivi? The only way to succeed social media, by the way, do something exceptional. Don't do the ordinary. No. Mi mfanyanga hapa hivi, nafanyanga, the only thing mfanya hapa extra ni ile, musema hivi, if I'm gonna do this, niko peke yangu by the way, I don't have anybody else. Hii hao ni, I'm in my house, hapa ni man cave. So sina, muta kuongea na wase, come to do podcast. Oh, I'll come, you see, you know. Sabi naona kama iwezi kuwa consistent, and I don't want to waste my time. Saki when I'm say, na ako consistent, na I understand. People have to get paid too. People want to get paid. I do it for free. Why do you want me to pay you and I'm doing it for free? Mwana hivyo sasa. But najua hivyo. So kiona, look at what Aisha Speed is doing. Naona. Angalia, what is he doing? Atembe na simu, iko hapa hivi. Hiyo simu iko na live stream. So what is he doing? If you want to get people's attention, kama uko na YouTube channel for example, ama uko TikTok, enda live once in a while. Kwa nini? Una unlock more potential. Mimi nitakuwa naenda live kila siku. If I didn't have another day job. Niko na day job ingine by the way. I have a day job. What is that guy doing? Akona live, anaenda live kila saa. Naona. Chat, anaongea na wase. So because he's live every day, ni curiosity. Alafu anajua hiyo nini. Kuna something about kudu YouTube that makes sense. Do something that everybody else is not doing. Alafu uone what's gonna happen. Kama say Mr. Beast, ndio number 1 kwa wall. What does Mr. Beast do? You create my production. 1 video a month. Ama 2 videos a month. If you don't know what sahi ya Mr. Beast, ilishutiwa last month ama 2 months ago. Mwona hivyo sasa? Exceptional ni kama TV. Alafu ni production quality. Akimake doa kwa na invest all the money back to the video. Siku hizi hata ame-unlock vitu zingine. So what does Aisha Speed do? Anado live stream akitravel. So what is he doing? Ameanzia South Africa, Zimbabwe, Kenya, labda tena Ethiopia. I don't know where he's going next. Live. Ameenda all the continents. Because of his content iko so hivi, everybody wants to be associated with him. Kwa nini? Kwa sababu akona something very useful. Akona the currency of attention. See money by the way. Do the thing, money will catch up with you. So musa mangaji hivi, in my limited abilities, the only thing I can do, sahi kama Maisha States, ni kudu a quality video and quality audio. Sawa? Period, by the way. Alafu, I'm learning how to do it. If you want me to teach you how to do this, I will teach you too. I don't mind at all, by the way. Ndakambia mtu mianga, sijui, ini Rode microphone. I don't know what it, initongaji. Rode DB, ni SM7DB. SM7DB, Rode. Mzafungua, sijui, mtu mia Rode hapa hivi. Niko na DJI mic, 2, backup. Niko na audio, niko na hii stand, niko na camera gani, niko na everything I use nakwambia. It's too much equipment by the way. Maybe you might not even afford some of this equipment, maybe. But that won't stop you from making content. No. Find something exceptional that ukuna ile currency ya attention. So yeye kila nafanya nila kuna currency ya attention. How long does he live stream? I'm moving hivi. I want to learn what he's using to make everything work. Anatoa wapi ni live stream? Kwa sababu najua kitu moja, kile nimenotice ni hivi, yeye fanyanga live, alafu ana recording at the same time. So meaning they're using very good cameras. Kama hii hapa. Hii camera ni poa sana by the way. One of the good cameras ndio hii hapa. Niitoe niwaonyeshe. Sijui kama naweza unhook. Hii ni man, sijui kama naweza nitatoboa kweli. Oh, ndio hiyo. Hii ni kamera yangu moja, unaona hii? Hii ni kamera ya video. Najua kuna msana salivate saa hii. Ni pieces by the way, ni pieces. Kuna hii.
Hii ni kama ina cancel light iko hapa very bright. Unaona hii? Alafu nimeweka hii kama nini, kama inakaa hivi. Hii ni extension tu, by the way, extension. Ni kama kofia. Microphone, screen, FX2, ni FX2. Iko na hii kitu mpya. Very expensive camera, by the way. I think it's 3,000 or something. Hii ndio, I always want to have one dedicated video camera. So nikienda professionalism, nikishow up na hii, people take me seriously. Do I know how to use it? Maybe 40%. I don't know how to use everything in this camera, but mujaribu. Ni lens too, by the way. No. Naiweka hapa hivi, kanaiweka hapa, by the way. Ndio hiyo, inastick hapo. Is it stuck? Okay. Hivyo. You have to learn how to use these things. Kama uko na hiyo ability, una invest alafu una learn. So angalia, what is he doing that makes people watch him? Do the same thing. Sema aje, I'll duplicate what Aisha Speed is doing in my own neighborhood. Alafu ni build towards that. Mona. Mimi najua kuvlog. My only problem, I'm very shy. I'm pretty sure hata Aisha Speed ni shy. But it's done so many times, imekuwa kawaida. Mona. So mambo, ongelea stories za investment huku or properties. Miss Career. Investment kama gani? Number one, ingia real estate. Hiyo siwezi kuambia what to do. Mbona imezimika? I don't know. What did I do? Something imezimika ama? Live. Hebu tuone. Niko live bado. Maybe niligusa kitu by mistake. I'm monitoring. Investment musema hivi. If you can, ingia real estate. Period. Investment. Nakwambia tu kweli kabisa, Miss Career. Ingia investment. Ingia real estate. Why do I say that? Kuna vitu, one of the things ni ile, kama tuseme musema hivi, okay, kuna two types of investment. Before last year, kuna think upper states. See last year, this year kuna different perspective. Nimemitua sawa Kenya, wasema kuna so many, ingia real estate. Kwa nini? Real estate ni ile, you own property that you rent out to people. Kwa nini? One of the most basic need, what's basic need? Ni food, shelter, and clothing. Hizo tutatu. Food, shelter, clothing. Sawa? So angalia, hizo three basic needs. So uki own real estate, alafu basic needs za binadamu ni shelter. What does that mean? Everybody needs a roof over their head if they can afford it. So ukiingia real estate, uinvest na real estate, you are guaranteed to be making money for the rest of your life. Kwa nini? People need shelter. So you're renting shelter. That means unamake hiyo nini yako, hiyo income produce inakuwa kama continuous. Unaona hivyo, inakuwa continuous. Invest na real estate. Hata mimi ndio musemangaje, if I could invest, kama usemaje, my expenses every month ni kama between $5,000 to $6,000 a month, by the way. Useme ati, oh my goodness, alboni bido mob sana. Yangu ni cheap. Kuna wasio spend 20. Kuna wasio spend 3 ama 4. It depends. But mimi 4 kids na house na kila kitu ni kama between $4,000 to $5,000 a month expenses states. So, that being said, you know the lifestyle. So, imagine how much money you need to make with 3 or 4 kids. Na hii lifestyle yangu, by the way. It's a very expensive lifestyle. But, you know, ni kama middle class hivi. Ama upper middle class, depending on how you look at it. But ni ile real estate, ni ile you can never go wrong. So, if I can invest in a house sahi, inimekie $10,000 a month, that means my bills are paid. Then I can have time to go do videography in cinema production full time. Very simple. Naona hivyo. I can do that. Kwa nini? You're providing shelter, which is a basic need. If you can provide food, which is a basic need, but uzuri ya buy food ni ile, it's a very tricky business. Unaangalia the business with the lowest risk. So Miss Career, kama una invest na real estate. Either Kenya ama hapa, it doesn't matter, whatever. Hata kama ni mortgage usiogope, kwa sababu ni hivi, there's something nililearn. Nitapostia video next week. Best yangu nilifundisha kitu by the way. Niambia, there's good debt and bad debt. Bad debt ni consumer debt. When you buy things that you consume. Good debt ni ile, you borrow money to buy an investment that produces cash flow. Sawa? So I can buy a 100-unit apartment. Sawa? Calculator, I need calculator sahi. Ini, but hizi mahesabu zikawangi ukweli kabisa zote. Zingine Mungu anatry hypothetically speaking. Naona. Sebu tuone. I have a professional question. Sorry. Could I get a scuba instructor job uko kwa Trump?
Scuba, it depends where. Kuna cities. I live in Minnesota. Minnesota kuna lakes. So hatuna scuba job. Scuba job ni California, Pacific Ocean, ama Florida, Atlantic Ocean, ama somewhere in between. Yes, you could, by the way. Any job you ever dream about, utaipata hapa, by the way. Nile, you have to move to the right location. So you'll get a scuba job. Ingilia shule, enda shule ya scuba kama iko available. Hebu uone, ORYN pets asemaje? Talk about buying business and starting a business. Okay, maybe a little bit. You own a camera that you can fully operate. You own a camera that you cannot fully operate. Yes, by the way. Yes, 100%. I own a camera. Munga, you don't know my policy? Musema, start before you're ready. Start before you're ready. E-camera, I can operate it. What are you talking about? The basics, by the way. Nile, it has so much, but it's a cinema. What's this manini bana? Mini your story. Amuno nani nini? So the camera. Camera ndio hii hapa hivi. Hii ni FX, Sony FX nini? Sony FX2. Ndio hii hapa hivi. Naona, inakaa hivyo. Camera. Do you think I know everything about this camera? No, I don't. I know enough to make it work, by the way. See, I can't operate everything. Najua basics. Hii camera is so complex. Ni Sony, ni cinema line. So ni watu wa movie. Unajua shoot movie aje? Movie shoot aje, by the way. Not everybody in the movie knows how to operate all the camera. I'll hire a specialist wa specific camera. Kama hujaijua. Shooting a movie is a whole team. Kuna specialist wa audio. So I'll be honest with you. Hii camera ni FX2. Angalia, how many things are here? Kuna nini? Kuna ile ingine ndio kuna more stuff. I know at maybe 40% ya hii camera. But imaanisha I don't know what I'm doing. I know exactly what I'm doing. I use it enough to make whatever I want to make. No. Hata nizime. Nakulanga battery. Unashanga, Sami, hii ni pesa ngapi, by the way? Let's be honest. Okay. Hii ni $6,000. $6,000. Everything hapa, $6,000. Everything, $6,000. No. But namui buy pole. If I make money, nikifanya kilipwa shooting, if I make money, kuna tripod hapa, by the way. Ama iko out of the scene, sijui. Ndio hii tripod hapa. Iko wapi naona hapa? Ndio hii. Angalia, hii. Ina click tu, unaitoa hivi. Ile quick release, ndio hiyo quick release. So nikibeba naibeba hivi, nikimalizana naye na kama hivi na i-clip tu, naingia hapa. Naona. Ina click. Alafu na make sure hold on. Hii screen inanisaidia sometimes kina kushoot vitu unapata overhead light iko too bright. So hii ina cancel ile light ya juu. Sometimes unaweza cancel side na side. Unaweza increase zingine hapa hivi, kuongeza zingine hapa, nyingine hapa. Iko narrow mpaka unasema tu na focus na hivi. I'm not a professional, sikuenda shule. So that's why Sami Lonet, I own a camera that I don't know how to use. See, I don't know how to make videos. There's some features that go above my pay scale. No. But I know 2-3 years from now, like 100%. So now if somebody needs my services, za kutumia hii, nda show up nitumie exactly the way I'm supposed to. It's a learning curve. But because I can, naitumia anyway. No. Inakaaje, sina ka professional, by the way. Show up kwa gubernatorial campaign. Nikarekodi mse video, alifurahi sana, by the way. Hizo siwezi share, by the way. Natumia link if you want to. But siwezi share hizo video. Hizo video ni za kama the job. I did it for free, by the way. Sababu mse it could be governor. Kwa governor atanireturn. Create opportunity. Sometimes kuna two currencies. You can do things for free that open up more opportunities. Or you can get paid. Alafu ndio move on, consumer. But anyway, niko discussion. Nasemaje? Talk about buying businesses and starting a business. That's a good idea, by the way. So unaangalia hivi, real estate ni very simple, real estate. Kama kuna rental properties, acha nipatie scenario. Musemanga hivi, average 2-bedroom apartment Minnesota ni kama $2,000 a month. Sawa? So then ununue apartment ya 100 units. How am I going to buy the 100 units? Kuna requirement. Usameaje? How much is 100? Okay, ni hivi income. Angalia income. Income ya tuanze na income kwanza. Usamangaje? Unaangalia kitu samaje? Unaangalia this is the outcome I expect from this experience. This is my outcome. The end from the beginning. Ushaona the end from the beginning. Useme okay, if I have 100 units, ni ngapi? 100 units, $2,000 a month. Sawa? And a step by step. Maybe itakuwa somebody suggested niweke hii podcast kwa audio. So that's what I'm step. $2,000 a month times 100 units. Sawa? You need how much? You need $200,000 a month.
by the way. So times 12 months. 12 months. In ile average, which is 2.4 million a month. Sawa? So, ushajua outcome ni nini? If I buy this property, iko 100 units, rent ni $2,000 a month, in a year, I'll make 2.5 million. Ama nimeona nini? Kitu kaa hiyo. Able to make a mistake. Ama junior 100 units times 2,000. Able 100 units. Ama nimeenda wrong. Able 100 units times $2,000. You need 200,000 a month times 12. No. You need 2.4 million a year. That's how much you'll earn every year. Sawa? So how much is this property? Unanunua. Hiyo kuna 100 units. How much is it? Itakuwa expensive than 2.5 million. Of course. Different. Okay. Sawa, what do you do? So hii hao ni 5 million. Example. Example too, by the way. So meaning 2.4 itakuwa more than that. 100 units itakuwa ngapi? Tuseme 20 million. Sawa? So how long will it take you to make 20 million kwa hii amount? Unaangalia 2.5 divide nisemaje? 2.5 itakuwa how many years? 2.5 maybe 8 years to make 20 million times 8. Ini ile tu rogue itakuwa 19.2. So it will take you 8 years to make 20 million. Sawa? But that should not be your problem. Problem ni hivi. Unasema hivi. Who's gonna finance hii project yangu? Very simple. It is in business talk, by the way. I'm answering two questions at the same time. Who's willing to finance me 20 million ya kununua 100 units? Wangalia useme, maybe this bank or that bank or this and that bank. I don't care which bank. So, who's willing to anyway? Utasema, this bank is willing to. How much do they need down? Waseme, we don't need anything, but we need you 3 years experience. We need, you need to have a partner. Ulako na bank statement. Unaangalia all the requirements you need to get that loan. So what do? Ushajua outcome ndio hii. Una reverse engineer. Usema, how do I get to this outcome? Una reverse engineer. Usema, okay, maybe for 20 million, I need 2 million down payment kuqualify kwa hiyo loan. Kwa sababu loan, ita finance 80% of the value of the property. Sawa? Unaangalia hivyo. Hii hesabu unapiga hesabu, by the way. Hii andika chini, by the way. Andika chini. I'm telling you the truth. Hii ni real things kudanganya, by the way. I'm telling you the real thing. So unajua property 20 million ina gross 2.5 million a month. I mean a year. Alafu you need 20% down to qualify for this property. So what do? Hii ni story ya Grand Cardone ungejua story. Wasofikiri ni joke. Unafanya hivi. Unasikia you need 2 million. So you can get your friends together. I don't know how many friends. Bank statement, whatever. Create income ya 2 million down payment. Or wende uongee na owner wa your property. Asemeaje? Akuandikia barua asemeaje? If I sell my property to this group of people, ina grossingi 2.4 million a year. Na wauzia matenant wangu wote na cash flow yake ndio hii. So you go to the bank, unaongea na bank. Bank itakwambiaje? Tumeona income utagenerate for every year ni 2 point something million. Hii ni business plan. But mortgage yako itakuwa 1 million every month for maybe 30 years. That's what the bank does, 30 years. Uone, okay, at the end of this, you 30 years, you how ya 20 million, utakuwa umelipa kama times 2, 60 million in 30 years. But what do? Hiyo ni hasara. I can't do that. Usifikirie hivyo. Sema aje, natafuta 2 million ya down payment, ninunue hii property ya 20 million, alafu nianze kuirent. Kwa nini? Jiko na income ya 2.4 every month. Alafu hiyo 1 million ndio mortgage payment, unabaki na 2.5. Alafu unapatia mapartners, alafu na save ingine kando ya emergencies. What have you just done? Create cash flow. Na hii deni ni 5 years from today. Unavyo make sense sasa? So, hebu niambie, ukicreate cash flow ya 1 million saa hii, na ni deni, what are you losing? Nothing. Nothing kabisa. Mona. That's exactly what I did. Nilisave $50,000 ama $60,000 for 2.5 years or 3 years. Nikanunua truck ya 2.243,000
nikaweka down payment ya 53,000 ikuwa down payment 20%, alafu nika finance for 5 years. After 5 years nimpay off truck, nimelipa more than your amount truck ilikuwa na cost, but inanicreatea cash flow ya karibu 25,000 a month. What am I losing? Nothing. Nimecreate opportunity. So nikireplicate the same thing, so if you raise 2.4 million kununua nyumba ya 20 million the first year, alafu you keep working your job as usual na unarun investment, alafu after 2-3-4 years you raise another 2 million from your profit, uende upatie bank tena, udouble your property yako times 2. So instead of making 2.4 kuna make itakuwa nini 4.8 after 2 years. Uchukue tena ukue. Do you need money to start a business? No, you don't. You just need a good plan. Uangalie, this is the outcome, reverse engineer to the beginning. What do I need to get to this point? Alafu uanzie hapa hivi, struggle, by the way, si rahisi. It's not easy the way naisema sama, struggle kuianza, but eventually you'll get to the point where you want to get to. So msaniambiaje, talk about buying a business. This is exactly what I'm saying. Sometimes kuna msali build hiyo nyumba mwenyewe na inheritance yake, is an old man, ana retire, and hii camera na face camera, na nimesahau. Ningetoa kitu kwa simu. Inakuwa distracting. Isemaje? Alianza na hiyo story ya akanua, he's selling his property for 20 million. Una show up, you buy the business from him. Ile investment kila kitu, alafu you pay them all the money. Mna agree. Anapata cash, anaenda anafanya vitu, ana retire or something, whatever he wants to do. Alafu that's how you buy a business. You buy an existing business. Si lazima ujenge nyumba yako brand new. Unaweza pata kama creative journey, ameenda Kenya, amebuild hao ya 100 units Kenya, alafu mimi nimebuy hiyo hao yake cash, nimempatia pesa, amechukua pesa ameenda amejenga ingine tena. So his job ni ile anajenga manyumba na uzia wasa wa diaspora. Yote kabisa. Mimi kama naibuy na create cash flow. That's how you make money, step by step. Naona? See everything at once, step by step. Naona hivyo? Step by step. That's how you buy a business. Are you losing anything? No, you're not. Uko sawa, uko on point kabisa. Nataka kuangalia time, saa ngapi saa hii? Niko na 20 minutes ya live, by the way, alafu nimalize. Nimeanza mapema leo. I don't want to exceed my privilege. So that's how you create a business. See jokes, by the way. Uta create something na ile excess money, ita produce cash flow. Because for me, if you're making 250,000, for example, a month, ama 2.4 million a month, usemeaje? Ndatoa tu kama tuseme 400,000 ni spread into monthly, nijilipe. You're set for life. You don't need to work for anybody. Utakuwa tu unarun your business. What took that? So that's the point. Ni ile usemaje, how do I get access to 2 million down payment? Na bank gani, who am I going to work with? You start planning before. Uangalie, this is my outcome. Ureverse engineer, this is how I want to get there. Hiyo ndio mpango yangu, by the way. The only thing you realize hivi, because mimi na wife soka tuna make plans pamoja ya kudo business, yeye bado hajakuwa sold out bado. She's not really there yet. Yeye bado kwa shule, amalize graduate, and so mimi na yeye hatuko the same perspective, tuko different kidogo. What I want to do, bado hajafikia hiyo place bado. Yako kuna priorities zake. So nasema I'm going to give up kuinvest business directly. Nikaongea na my brother, my family, atakufanya hivyo pia. Bado wako, everybody's in their own line. Sisi wangojea wafike, by the way. So what I'm going to do ni ile, ndaanza kivyangu, ni build hiyo down payment ya my next investment. Like I did with the truck. That's all I'm doing, by the way. Nikiachieve your goal, because I've already seen the outcome, nataka kudo job. I'll be doing videos full time. Ndakuwa Aisha speed. Ndakuwa Maisha state speed. Aitaka Maisha state, sijui itakuwa nini. Albo speed. Ndio jina yake si Aisha speed, by the way. Hiyo ni jina ya channel tu. Alafu uta create vitu hivyo. That's how you buy an existing business. Hata kama ni deni, don't think about the debt. Think about the cash flow. So as long as una cash flow, 3, 4, 5 years, you can buy another property. Alafu double. Alafu the more una double, una triple, utakuwa na more, you can even pay off one in full. Uanze kuenjoy hiyo pesa 100%. Naona sasa? So, back to the question, ilikuwa nini? Hebu tuone. Ilikuwa ule Sami Loneta sama, you own cameras that you can't fully operate. Yeah, it's true. See, joke. I don't know everything about e-camera. I'm still learning every day. Kuna very many things. No. I'm learning. Mushu na S-Log3. Kuna S-Log2. Kuna sijui Cinetone. I've never used Cinetone. Mutu mi S-Log3. This is the easiest. So, that's what I'm saying. I don't know everything. No. Sijai to me. I'm still an experiment. Mwana sasa. Lenses. Niko very specific the way I shoot. Whatever I know is what I know. Kwa sababu sema stretch hivi, fanya hivi. I don't know how to do that. But imaanisha it is operations. But guess what?
the fact that sijui right now, give me a year from now, Sami Lonet, I'll know everything about the camera anyway. Siliko hivyo. Nikianza live, I knew nothing about this setup. I knew nothing about it. Nothing. As zero, by the way. Because you're live, unafanya live kwa nini. I didn't know how to use StreamYard. Nifundishwa na wife, by the way. Camera nilijua because nilikuwa natumia Canon kitambo, Canon. Nika switch to Sony. I knew nothing about Sony. But the thing ile, because I'm using Sony on a daily basis, every time I make a bad video, what did I go wrong? Alafu na learn, alafu na crystallize. Ni kama kuride bike. You'll fall, eventually you'll succeed. You ride the bike. So why is it that most people in the US like to calculate their income yearly? Is there a good reason for it? Jane Muya, taxes. Taxes ni percentage of the yearly income. That's why. Because every year, even business, how much money do I make this month? How much is taxes? The taxes yearly. No. Kama mimi kwa business, I can choose ni file quarterly ama yearly. But because sifanyangi job 12 months, mufanya job kama 9 months, so mu calculate yearly. Ina make sense. Juu utapata the first quarter sitakuwa na income zero. No. I'm not working right now. Nafanya tu video for free hapa hivi. Free videos with very expensive cameras na very expensive everything. No. Inajaribu kuwa clear kidogo. Live stream iko wangi clear sana, by the way, because kuna factors zinaikatia. But recorded version iko very clear. So camera is a good investment. You can do a lot of things when you decide to retire and make money. Yeah, that's true. Creative journey. Nimesahau creative journey ni nani? Namkumbuka. Sasa you invest in property, go to school, learn what? Go to school. Sijaona the whole comment, creative journey. Invest in property, go to school, learn basic construction, and fix your property as you stay busy. That's true. Alafu God bless Irungu asemaje. Leo nimechelewa jo. Usijali, muaga na recording ya the whole session. The whole session iko na recording, by the way. The whole session. Just in case una misi live. Niko very proactive. Sana jua. The whole session, every live. Hii live yenyewe itakuwa, hii live yenyewe as we're doing right now. Okay, another thing. I don't know how to kutumia TikTok fully, but kuna vile naweza record hii session yote alafu ni replay. I'm very focused on quality. Si believe na quality ya live. So what I do, the whole session as we speak, I'm recording. Ndio hii audio recording hapa. Ndio easy, angalia. Why do you think niko na backup audio? Niko na DJI microphone, ndio hii DJI, in DJI. Niko na mbili, by the way. Zimestikiwa hapa hivi. Naona ndio ingine. 2. Hizi na record directly kwa camera. Easy. Hii ndio recording ya camera. Hata si ati ile real recording. Hii ni backup ya hii microphone inaingia kwa stream directly. Hizi na record wireless kwa camera. Alafu at the same time niko na audio hapa kwa shati hapa separately. Niko na 3 sources of audio. Kwa hii 3 sources. 1 2 3. Hadi nimesahau camera. Camera iko na 2. Iko kwa YouTube though. Jile sasa yuko for battery kama last week ina die out. So na backup. Niko na 3 sources of audio, alafu 1 source of video na record everything. So kimisi live kama umechelewa, God bless Irungu. And Maisha States YouTube channel, angalia playlist ya Man Cave, ini Man Cave Talk. Ama kama kuna live, kuna Man Cave Talk live. Utaona ile session ya live the way YouTube imeirecord. Hiyo disclaimer itakuwa clear sana. Audio could be all over the place. But ile Man Cave Talk live, mu post every Friday after hiyo wiki ya nini. Mufanyanga tu hii Q&A once a week. So, I mean, seriously do every day. I can't. I have a day job. Kama sahi my day job is doing absolutely nothing. Spending the whole day with my daughter. Hiyo ndio my main job sahi. So, kuna record ya hii session. Ukimiss, usipoe miss, maybe 2 years from now, ndeka hii clip kwa TikTok, maybe kanda kumbuka sijui. So, Baby Jesus. Kuna paka Baby Jesus. Bro, ongera kuhusu first time investing. Okay, ongea kuhusu first time investing, mostly house, between a duplex, single family, or mobile home. Usiwahi ununua mobile home, by the way. Ina depreciate faster than duplex. I don't know what to tell you exactly, by the way. Kuna every option ya kuinvest ni poa. Ni ile tu, how's your pockets? How big is your pockets? Ni ile create cash flow. Hata kama ni deni, by the way. Mimi nimenunua truck na deni. I was paying $3,500 a month. But iko na gross $25,000. So, hata hiyo $3,000 siku feel ilikuwa percentage.
lakini I had to keep it consistent for 5 years na nisimiss payment, nisimiss opportunity. Alafu kubackup nikabuy truck ingine, so I was running two trucks na zanimikia karibu 2025 kama 45 a month for 9 months. So ina make sense, unapiga hesabu zako. By the way, I won't tell you what to do, we figure it out. Uoneniaje, how do you borrow money ununue business, existing business, create cash flow, because cash flow ndio reward. By the way, naona it's not about the destination, it's the journey. Ukinunua nyumba ya 20 million sahi, you don't own the house, the bank does, ni loan, ni mortgage, lakini ina cash flow kama 10,000 per month. Mse, you'll enjoy yourself. You'll never work for 10,000 a month. Mi nataka do job full time, ndaishi hapa TikTok, mtamka asubuhi niko hapo live, nitakuwa Albert Show Speed, I don't know whatever that is, sijui nini. Anyway, WW Alboyd Dream. Kuna question moja hapa YouTube, asemaje? Kuna Felix Patrick asemaje, hello Albo, unaweza bonga kuhusu lease to own tracking? Terrible idea. Una increase more middlemen into your money. Terrible idea. What happens after you have paid the truck in full? Are you tied to prime? It depends what terms, or Schneider, or one has liberty to work with another dispatch. Lease to own, after 4 years utai own, but there's soma hivi, soma your agreement ni gani, jumusa mangaje. You're better off buying your own truck from the beginning, but ile upige sabu yako, ama ukianzia na hivyo, fanya hivi. If you oh, wacha tu niambie siri and like ongea. Fanya hivi, if you need to lease to own, sawa, lease to own, lakini prioritize kitu moja, live within your means, save extra money. Kwa nini? Because eventually utakuanza kubuild your income. Hiyo ndio trick, by the way. There is no magic trick. Mi nilisave for 2.5 years karibu 100,000 US dollars. Junijua I want to buy a truck. Na truck ilikuwa 200 and something thousand. Kwenda kwa bank wananiambia we need 20% down in the cost of the truck. Nikamwambia ndio hii, hata kuamini, nikamwandikia check. Yani nilisave for 2 years quietly and silently. Ski story by this day wambia, labda ndawambia itakuwa clip siku moja. I was saving for 2 years, 2.5 years money, so quietly, so diligently, mpaka by the time we show up na hiyo 20% down, my wife was mad at me. You mean you had money all this time, we needed money and you didn't say a word? I don't trust you anymore. Mi niko nacheka tu, sema tu, kwani ningekwambia kweli wewe? Kwa sababu priority yake ilikuwa nimlipie student loan, tuende trip, niambia nilisave quietly for 3 years. Quietly 100,000. Kubuy truck nika end up na 53,000 nipatia bank. Nipiga picha, by the way. I can show you, but sijui za editaje picha mpaka niwa show exactly. I can find it. Nikanunua truck ya 200,000. Alafu hiyo truck nilibuy because my wife had a license. Kamwambia aje, sawa, fanya hivi. My wife was my first driver, kind of. Si driver, but ile tu truck was ours, but nilimwambia aje, since nimebuy truck brand new na business inaendelea, you drive the brand new truck. So she drove the brand new truck for 2 years. The third year nikakadere. The fourth year dere. The fifth year sahi inakuwa paid off last year. I was the one who was driving. So this is the first time I'm driving my brand new truck I pay off. The last leg. Sahi iko paid off. Ni old kidogo, by the way. But guess what? I'm used to it. Because me, personally, I'm always buying old trucks anyway. The goal si kukuwa na deni, ni use that money, the cash flow, kusave for the next thing. Sawa, what time is it? Niko na 7 minutes. Tamaliza bana, tamaliza. Niliza mapema leo kidogo, so because I know my daughter was looking for me. See destination in the journey. The journey, believe me, create cash flow at $10,000, you'll be the happiest man alive. Jusha create your system already. It's a system. Create systems. Usiende job kila siku. You're working on somebody else's system. You're in somebody else's system that created. No. See wherever. So, anyway, love this man, the camera. There are travels nilijua tu, akiona camera atachanganikiwa. I wish support blessing chapa camera. Easy priority, by the way. Camera si priority. Imusamaje, hii ni kama side hustle. This is my side hustle. Naona hii. Side hustle. Hii side hustle to camera. Si nini, si important sana. Itu ni, by the way, no. Side hustle. I love this. You go, na record yourself for 2 hours, na record audio, na record. The same thing I'm doing right now, somebody pays me to do this. Imagine. Anaongea, unamrecord,
alafu unakaa unakaa chini unaiedit, alafu namrudishia anakulipa. Easiest job ever. Sija drive truck the whole day, sija nothing. I love it. Lakini if I want to make this ikuwe viable, I have to work harder. Lazima ni learn system. I have to buy new cameras. Itu ni extension, by the way. There are travels ni extension tu. Hii inaweza kubaia ukitaka. Ni vile tu sasa sijui natuma nani. Nobody amekuja Kenya this time. Kutoka Kenya wali sneak out haraka haraka. So that's, niko na how many minutes? I have maybe 4 minutes to go. 5 minutes to go. Wase. So kama una swali sneak in haraka. Hey Albo, which cameras are those? Hii ni Sony FX2. FX2. Alafu hii natumia kurecord hapa directly ni Sony, musahau jina inaitwaje? Sony A7R5. Alafu hii ni Sony 6600. Alafu hii ni Sony 6600. Ziko na Sony lenses pia. Sony. Everything iko na Sony lenses except hii na ile. Ile ni Tamron, hii ni Sigma. I can't afford the new ones, they're too expensive. I can't afford it. Hii ni, I need a 16 to 35. Hii ni 16 to 28 Sigma. Ile ni Tamron 35 to 150. I need a 50 to 150 Sony. Ni $4,000. Kamera ingine, siwezi afford sahi. Unless you get a job back to back na ninunue eventually. Mwone hivyo sasa. That's why. So nini ingine? I got the... Samaje, bro, ongea juu. I got the idea now, buy an existing business. Yeah, do that. Buy an existing business. Kama uko na idea, tuongee. I'm always looking for somebody who's willing to invest. I have a crazy mind though. Crazy mind. So if you want to link up tuongee, seriously, si ile joke ile tunaongea alafu tunasahau story kesho. No. I have an idea. You can invest even with your job. Ni ile tu, how do you spend your money? If you live within your means, you prioritize to save money for your next investment. That's how you do it. No. Tony Losh 3. Wow. Asamaje, how are the box truck jobs locally? I don't really know, honestly speaking. I've never, ever done box truck. Niko na van, my van ni Ford Transit. I can do local jobs, but I still have money. I still have money, bills. Musaba hivi, when I'm not working, mu prioritize spend time with my kids. Thirsty. Na prioritize to spend time with my kids. So musamaji, so for the hivi job yetu ni 9 months straight. Kama this year, from November tumekuwa na snow every week. So imeharibia any possibility ya job. Na mimi sitakuba snow ni too cold. I mean, I'm already sick, more than allergies. So mbona ungeanga kama kuna makahozi ni baridi hapa, ni baridi Minnesota. Alafu mimi sikuzaliwa huko, so nilemea sana. Mambo ya box trucks sijui poa, by the way. But ni ile, whatever you do, whatever income you get, ni universal. Sema hivi, kuwa na priority. This is what I want to do in my life. Nasemanga aje, what's your outcome? What's your ideal outcome is this? Alafu reverse engineer. Alafu anzia hapa, uanze hiyo journey to your ideal, your desired outcome. Alafu uanze kumove towards that. If you want real estate, kama tunge team up na wife, ngekuwa mbali sana. Ni ile, she has different priorities, which I get it. We are not the same people. Naona mtu akamwambia, alafu the next thing anasema iko sijui ni kama nilimwacha 3 exits behind. Nasema, oh my goodness, we'll never get anywhere with this. So inaishia hapo. So what next? Noma sana, unaona stream ya iSpeed. Nimeiona, sijamaliza kuona, niliona ilikuwa live nikiprepare hii story, ilikuwa live. Nilikuwa na watch kwa computer, by the way. Alafu nikasema sijamaliza kuiwatch, by the way. I think ni usiku sahi Kenya, maybe ataendelea kesho. But ni poa, that idea, hiyo idea ya ku live stream, ni ile tu, I don't know what he's using. Mimi kienda kuangalia wasemu, angalia how do they do their things. Kama msako airport, hiyo chukua landing planes, I'm gonna go there and see what equipment he's using. Nichukue mental notes, alafu duplicate the same thing. I don't have to tell them nothing. Naona hivyo. So nini hivi? So love the cameraman, you're a serious man when it comes to your streams. Mu invest na story. Nasema, I'm learning something, naona. Kama sahi waswali miss, utangalia the beginning of this video. Nisemaje, hi, I've been following Man Cave Live Talk for over a year now, but it's been difficult to know the days you do the live. Do you have like a particular day that you do it so that I don't miss the live? On Sunday, right now. I do it every Sunday. Every Sunday, specifically. Musa manga hivi, on my page,
Nizandika lives every Sunday. Ubaya musemangaje, the moment na declare, I feel a lot of pressure. So live yangu yonga every Sunday. If you miss the live, kuna recording. Every recording, everything I've ever done. Tuko which episode saibu, niangalie tuko which episode. More than an episode, by the way. I start Leo ni live ya leo ni 107. I think ni 107 leo. Is it 107 or 108? 108 leo, 108. So kuna live kadhaa. So you have a couple of hours to catch up. Ni Q&A. See actual like hii ni Q&A session. So it doesn't matter, ni Q&A. People ask questions and I answer. Nikianza question yote sahi ni ya last week, real time. But every Sunday kuna live, every Sunday. Kama say I'm about to end, time gani nishamaliza time, 2 o'clock. So wase kama kuna any question, sema nimeanza mapema leo. They were sleeping, that's only sneak in. Mtu yeye kiamka every Sunday bana. No. Want to venture into doing live streams for people may as a business. Yeah, focus on your live stream. My wedding live stream. No. Anatumia GoPro and Sony FX6. Yeah, FX6 ni mzuri because hata hii ni ile tu ukitumia FX6 ni poa. Ni how much FX6? $6,000 I think. Ni ile kwangu is too bulky. I could buy it too. Ni ile tu, it's my next thing. Move career, should I go back to Canon? Because I have a soft spot for Canon. I'm just cheating on Sony right now. I'm just cheating. Sony munga na cheat on Sony. It's just Sony iko very kuna advantages. Move career, should I mi ni mtu wa Canon cameras, alafu I'm cheating on Sony right now. Very deep into Sony. But ile kama natumia FX6 is really good kwa sababu FX6 is really good ama FX3 kwa running kama documentary. So I'm very sure IShowSpeed video yake ya live stream kama documentary. So huyo msana I'm record, I'm pretty sure. I think akona transmitter hapo na akona ma battery pack. I know exactly what they're doing. I know how to do that. Ni ile tu I can set up like that too. Ni vile musemangaje, I prefer these videos. Nikidrive kwa gari munga nimeweka kila kitu hapo, amuonangi vitu kwa gari. But mutumia camera zile ziko smaller cameras, no. See hizi big cameras. Na sacrifice quality for mobility. But ukikuwa serious kabisa, sacrifice quality. Hire somebody to do the mobility. No. Nasema haiwezi overheat. FX6 iko na overheat by the way. FS6 is a proper video camera. FX6. Hiyo ni pro. Hizi ma FX3 ni kama baby cinema line. FX6 is this big. Iko na internal fan, iko na internal ND filters, internal. So it's a dedicated clean $6,000. I'll buy it one day nikikuwa serious. Sahi I'm not serious bado. Wacha ni invest kwa hiyo consistent income ya kila mwezi. Naona. I got a question, the ordinary. Ongea haraka the ordinary. Namaliza sahi. I'm winding down. So FX6 ndio the main camera. So lisema this year ndaanza a new thing. Nakona display my aircraft, my planes. Naona. Hii ni plane yangu. Mu collect my planes by the way. Hii ni ilitongaje? Hii ni P-51 Mustang. Naona ndege na kaivo. I'll be displaying my planes. Model plane. Hii ni ya World War II plane ya American Army. I mean American Air Force. So kuna hii World War II kuna poa kuliko hii tu ni ile plastic. Alafu kuna hii ya golf. Inatongaje ile Gulf War Saddam ndio hii. Is actually to display. I'm introducing something new. Ona hii itwaje? A10 kama unaweza iona, sijui kama unaweza iona, inakaa hivyo. Ndege. Alafu ni flip around. Collection yangu ya ndege hizi. So hii ni ya World War II, hii ni ya Gulf War. Ni kama history, the planes for that war. I'll be buying more later on. Itu ni example. Alafu the new one ili ja fight war ingine, maybe they use it in itoaje, walitumia hii kwa itongaje ile raid ya juzi. Maduro walitumia hii. Stealth. Unaona? Hii ni F-35. Model plane. Muzi collect by the way. Unaona? Hii ni F-35. Noma sana by the way, inakaa hivyo. Hizi mavitu ziko hapa chini by the way, hizi kwa plane, hizi kama mjeju. Hizi ni fuel tanks. So the fuel tanks. So moga na plane models. Na ngojea Kenya Airways ikuje, Kenya Airways. Alafu tutaanza na Kenya Airways kwanza. Itakuwa segment kwa Maisha States. Na go through hizi because I have the lens. Kuna hiyo lens ya detail. Niko na lens ya ya macro lens. So what I'll do ni ile ndakana piga picha hizo mandege. Na ngojea Kenya Airways. Kenya Airways you run 3 types of planes by the way.
I know what they are. Kuna two companies za planes kwa world. Kuna Airbus na Boeing. Boeing ni American, Airbus ni European. Huko nini iko Toulouse, France, Airbus. Alafu kuna Embraer iko Brazil. Alafu kuna Bombardier iko Canada. So kwa market ya Kenya au tumia Embraer, wako na 35 planes. Embraer ndiyo connection. Alafu kuna Boeing 737-800 ndio hizo na Rwanda manini. Alafu international au tumia Boeing 787-300 I think so, ER. So ndaba hizo model planes za Kenya Airways kwanza. Hiyo ndio the new thing, once a week, once a month nimezi orders nakuja Kenya Airways ndege zao zote. Alafu niingia Delta, United, nini ingine kapi, American Airline. Hizo ni major companies. Alafu niingia hizi ma cheap flights, Southwest, Alaska, Frontier, Spirit, Sun Country, 5 hivi. Alafu ni build hizo ma model planes. Ndawashow hiyo video. I'll be sharing once a month or something. Sijui mkipenda itakuwa every day, kwa sababu Mungu ana collect planes on the backside. So I see you have your own plane in the future. Yeah. Alafu ndadunua ile private jet pia, ile model. I can't afford the brand new jet. Unajua jet ina cost between 20 million to 100 million, private jet. Commercial ni between, waliambia nini, walisema I think the most expensive ni ile ya Dubai, nitongaje, Airbus A380, I think ni 500 million, almost half a billion ndege moja. Alafu Dubai iko na sijui 120, akia nani, sikia vibaya uchungu tu yani. So mu collect my model plane. I have my own cheap $5 planes. Hizi ni $5 by the way. Hii ni $6 ile tu ya watoi, plastic. But mu collect planes by the way. It's something fascinating. Ile tu war, First World War planes, Second World War planes, the Cold War, hivyo ina-explain technology. Alafu maybe hizi kama kuna two types of plane. Kuna wide body na narrow body. Narrow body kuna one aisle, kama hizi za connection. Kuna connection, alafu kuna kama hizi za, sijui nisemeaje, kategori mingi sana by the way. Kuna ile ya connect, alafu ile ya short distance, alafu long distance. So connect ni ndogo ndogo, alafu short distance ni kama Boeing 737 ama Airbus 3 series, 320, 319, hivyo. Alafu inaendelea kuincrease pole hivyo as you go. So I'll explain. Ndasha hizi vitu zote hizi. So I see you have a creative journey. I collect planes by the way, if you guys have never known. Ni ile nisema tu, it's too embarrassing show. Lakini nimegundua there's YouTube channels dedicated to plane collection. So I'm gonna do it too. Niliambiwa na one of the guys Minneapolis, itwa DG Pilot. DG aliambia, you need to start your own YouTube. Aliambia, I will. So, that's a good idea. So nda try. No, I'll share some. Ndadu even, I'll do the unboxing. Muone. If it makes sense, if it doesn't, they shut down immediately. And there's a channel again on the side. So, any questions? Any questions? There are travels I the last time. Oh my goodness, so many questions. Ilikuwa aiwezi overheat au sasa. So kuna, at what time exactly do you start the live stream on Sunday? Naishi United States of America, niko Central Time Zone. So mu try Kenyan time between 7 to 8, mu prepare. If I didn't need my kids' attention, ningeanza 7. But I didn't get that. Could you try again? Oh, naongea na nini tena? Naongea na Siri tena. Siko naongea na Siri hapa. Sikusema anything. Okay, ni hivi. Muanza 7 to 8 to 9 to 10 on Sunday, every Sunday. If I get time during the week, which is really hard by the way, nimejaribu nimeshindwa, because I can do lives every day. Lakini watoi wangu ingia chuo 7 na drop off, alafu na pick 3. So by 2 o'clock lazima nikawachukue chuo nikapange laini. So that's why inakuwa difficult to do live during the midday. Alafu when my wife goes to pick them up, I have to watch the little one. So maybe kama niko home na try to do live every week, maybe TikTok. The YouTube need extra steps. So ukimiss live, show up to. No. Lakini videos za TikTok, I'm more consistent now. Na hizi ndogondogo fupi. I'm trying my best. Ni post TikTok. Ndio wasao kwa ile maswali, ile tu ni engage. Sasa, so hiyo time ni on Sunday. Every Sunday between Kenyan time 7 to 10. Hiyo ndio main.
juu hapo ndio wasa wamefika. Niliambiwa na wase, that's what waliambia, on Sunday tumetulia, tumefika home 7 ni too early because people are having dinner, wana watch news, so 8 to 9 to 10 inafaa kuwa 2 hours. Nikianza mapema kama leo ndio nimeextend kidogo, nikienda past leo ndakuwa sanction na wife and I'll lose my privileges. Naona things I have noted, sir, ni nini, timing I have noted, ndio hiyo sasa. Ni on Sunday, that's what it is, ile between Sunday evening Kenyan time. Hapa hivi ni midday, juu nikaa hapa hivi for a long time, alafu wasatoke church, watakuwa busy sana. Mi siedangi church by the way on Sunday, siedangi church kabisa. Mi ni churchless person, lakini ni very religious, najua Bible yote, but siedangi church hivyo. Mi na wife tuko different denominations background, but Said kuna different nini, siendangi church. I'm so sorry, unfortunately wasana wadangi church, muomba. So juu ya things nimediscover from kwenda church, so muenda church bado, muanga na support church ile where my kids go to school, ndio muenda hiyo church, lakini na supporting hiyo church ile. Lakini mambo ya ile ideology ya church, it doesn't, yani you don't need church to be a good person. Mu believe hivyo very strongly after being in church for a couple of years. Alafu mi na wife tuko different ni, so ile try blend in pamoja, unaona. So usini judge, don't judge me, no. Si ati nothing inani make nikue exactly. So watu wende church on Sunday, mujue hivyo. So msako church sahi kama kwa US ataona live afterwards, no, akiwatch football. So buy Canon RC ni noma, nilitumia would really love to own it. There are travels, you need to come visit America, kuja kuvisit by the way. Is your wife Kenyan? No, she's not Kenyan. Wife yangu ni origin ni German, akona German, nimesahau hiyo country ingine itwaje. Baba yake ni saujina. Mama yake ni 100% German, baba yake ni England, sijui ni Irish na man, itongaje ile huko juu, ni mtu wa nini, Norwegian, si Norway, ile ni hawa tu hapa juu hapa si nini, ni German. Nimesahau jina kabisa. Dutch, si Dutch, itongaje then wife ni Mgerman, 50% German, alafu hiyo ingine Irish na sijui au fadhanga hivyo, wazungu wako mixed up. So mama yake ni 100% German. Mama yake kweli, grandmother yake ni 100% German from Germany, alafu mama yake ni half German and half, hii inaitwangaje, I don't know exactly, ni mzungu basically, ni mzungu, wife yangu ni mzungu, unaona. So we are spiritual beings, church is not a must, relationship with God is what we have. Yes, as a conclusion. So inshallah naweza toka kuona ikiwa kaka. Sasa tutaona. Kuja visit Dero Travels. Kuja visit bana. Ni rahisi. Ufanya hivi, when you come to visit America, specifically come and visit alafu rudi. Naona. Kuja visit alafu rudi. Uta create credibility. Naona. The expensive hobby. I love everything about Maisha States. Let's learn. Richie, oh my goodness, it's very expensive. Mtu mia do ni kama ni therapy. Collect planes, therapy kwangu. Unajua hivyo. My life, there's something I'm going through right now. Ningle, I'm saving so aggressively to invest in the future that I don't really spend so much money every to focus. So to blow the steam, once in a while munu camera expensive. Once in a while munu planes. Because I'm saving aggressively kwa investment. Most of my money go kwa investment, by the way. Either saving for investment or something else in the beginning. Because I'm getting old. It's not your time, by the way. That's what kids nanga mchezo mingi. But ya plane collection is very expensive. Niko na kadhaa, by the way. But ndashare pole as time goes. I'm learning how to do it. It's brand new. Nilipo hiyo suggestion na buy planes zangu kwa how many places? Buy place 3. Buy nitonga MTS, Richie ni wewe Ohio. Iko Ohio huko, sio kama niko kwenyu, by the way. MTS iko Ohio, buy planes from Ohio, MTS. Na buy from DG Pilot locally, iko St. Paul, Minnesota. Alafu nunua kwa the airplane shop iko Las Vegas. Mununua online. Alafu eBay, ama Amazon,
ama Timu. Hii ni ya Timu by the way, very cheap, $5. No, I fly planes. Kuna toys. By the way, hizi toys kuna shop dedicated ya hobbies inaitwa, sijui napeleka huko siku moja. I'm too shy, mi niko very shy, I can't do it, I'm very shy by the way. Kuna plane ya hobby kama nitwangaje, hobby lobby, nikasema kama Kenya, hobby lobby. You can buy hizi ma vitu za create kama hii plane na kamina pieces, you put the pieces together. So watoi I think my wife na watoi waliput it together, ili kwa watoi project ni pieces by the way, you put everything together kama puzzle. So nikasema because it's a puzzle, hii ni cheap, I'm gonna buy the die cast ile kama chuma hivi. So ndakuwa nafanya hivi, inapatia overview, nda unbox hiyo plane, nichukue 360 yake ni washow, alafu ni weigh, alafu ni display. So by next year December tachukua account how much money nimespend kununua planes. Kuna different ratio, kuna ya 1 to 200 and 1 to 400. So 1 to 400 ni slightly bigger, ni kama tuseme 15 inches hivi. 1 to 400 ni ndogo kama 5 inches hivi ama 7 inches hivi maximum. So kama ni ndogo natumia ile lens ile macro lens ni bring out muone picha. Kama ni kubwa sana natumia tu lens ya kawaida. So it's a new thing I'm trying out on this channel. Sababu huyo msa wa shop aliniambia, DJ aliniambia you need to start a YouTube channel, a collector's YouTube channel. Akaniambia sikumwambia mfanyanga YouTube, sikumwambia hivyo by the way, aliniambia hivyo yeye mwenyewe. So ilikuwa suggestion yake kusema that's a good idea. So nilinunua what did I buy from there? Nilinunua 2 military planes na 1 local mid-size plane, connection plane. Naitwa Sun Country Boeing 737-800 na C5 na C17. Ziko pale hivyo nazi unbox baadaye. Alafu of course na P40 Mustang, P51D Mustang. Niko na 4 na unbox. Maybe leo na post sometime next month. Sijui. I don't know how to do it by the way. I'm figuring it out. So wase, tumalize. Naoma sana. Dero Travels. Come visit Dero Travels. I'm back here. Net kusumbua huku. Oh, sasa Vini come visit pia. Najua ni challenge. Oh, how? Come visit. Unapenda plane sana. Nimefanya kazi airport for a long time, alafu you're not allowed to kushare hizo pictures are close range. So if I share pictures of planes, they'll ban me from going in there. Ni rules. Don't take pictures, don't share. You can take pictures but don't share pictures. Even nasemanga hivyo. So because I want to share, the best ni kuchukua model planes, kuwaonyesha. Niko na hizo video, niko na picha. Sijui ndashare wapi, I don't even know. Anyway, mfanya kazi airport. Ndani yani kwa runway, pale ndani. We work at the runway. So nikishare, they'll ban me completely. Ni against the rules. So nilikuwa hiyo area ya Embakasi, Mlolongo. I was interested to do videos na pictures of plane. Do it by the way. Kabisa, piga picha. Anza na picha kwanza collect, lakini video ndio muhimu. People watch more videos. And even do it. Alafu nini ingine? Buda ni aje? Poa na Vixi ni aje? Vixi Vic. Ni wewe Vixi. Umeniita Buda. Huyu ni Vixi, yule mmoja yule wa Vixi, kuja live bana. Uko free ama? Sije kama uko free. Kuja live tena tuongee. Give us the background context ya ice shooting the American lady. Oh, Leon umechelewa bana. Ilikuwa hivi. They were doing an operation kwa neighborhood, the same place mali George Floyd aliuliwa, Minneapolis area neighborhood. Alafu the lady was leaving the house, anaishi hapa. Ndio kuna snow kwa barabara. So when she was leaving, akaona gari zikikuja. Akawavia akawaambia tokeni muende, piteni. Mmoja wao akakuwa ni kama catch feelings. That's true. Mimi kusema kweli, catch feelings because people were protesting. They don't want them. Walikuwa protest. So catch feelings. So when they catch feelings, akataka kumtoa kwa gari wa muarrest. Because they can arrest you by the way. They can arrest you. Ni cops, so they can arrest you. So kwenda kumuarrest, she was trying to get away. Kugera away, huyu mmoja akamshoot. Boom. No. Akamuua. Kwa face, alimshoot kwa face by the way. Kwa sababu alikuwa mbele ya gari hapo hivyo. Kwa kesi. So kuna murder case. So akasema sasa hii ni federal case, lazima ikuwe investigated. Probably watamhold accountable, something will happen. But ni ukweli. If you're a human being and you kill another human being, you can't sleep at night. Hauwezi lala. So
Hauwezi lala, hiyo ni uongo. If you kill somebody, hata ufanye nini, hata kuexcused, kuwe pardon, doesn't matter. That thing will haunt you for the rest of your life. Soko wa mtu, a mother of three, naona. So imekuwa sahi kama story, na ni federal, si, juu our ICE ni federal police au si local police. So hata local police haiwezi interfere na federal. Federal ni above local police. So ikienda kwa watu kama kwa administration, because hao ndio mpatiana hiyo job, of course they'll try and shelter ndio si compromise their operation. So hiyo kesi itaisikia maybe 2 years from now, sijui itaisha lini. It's a long process. No, that's the context. That's what happened according to the video nasema. There's no other thing. Ni ile tu, the lady was leaving her house, anaishi huko, by the way, anaishi huko, it's her neighborhood. Alafu hawa sasa wanataka kutafuta immigrants. What they're doing, ile wana walk in the streets, they ask you for your ID. If you're black, it's true, I'm not kidding, by the way. They're only picking up watu wako brown, mzungu hata wamuulizi. They are racially profiling. That's what they're doing. Me show up, like, are you a citizen? Show me your ID. Kama sina ID, unani arrest. That's what they're doing, ICE. Period, by the way. See, ni racial profiling. Period. Hakuna ti hawasomeshi mzungu, Wasomali, wa Afrika na wa Latino. That's it. Ni racism straight up. Hata wadanganyi. No. See, there's nothing in between. No. Ati wakiona mtu mweusi, can you show us your ID? Hivyo. So hiyo ndio, that's what they're doing right now. Ni kama ile mse the mustache man huko Germany, hiyo story yote. Straight up ni racial profiling. Hakuna story yote. That's what they're doing. So huyu ni mzungu mama, anaona kama ana interfere. Wali catch feelings, by the way, which happens. Wazungu waga hivyo anyway. That's what happens. Hakuna siri yote, by the way. So Dero Travels nyingine, hiyo ndio feedback ya Leon, nimechelewa kidogo, by the way. Alafu samaje, Russia ndivyo happen. Hebu tuone nyingine. 21 minutes, I'm so late. Albo vipi? Poa sana. Prince, kuja muone live kama mmechelewa. Nataka do live during the week. I'm just saying that. I'm not so sure. So sad for sure. That's what happened, by the way. Ilikuwa uncalled for. Totally uncalled for. No. Watching live from Kisumu, Riat Hills. Steven Jugito. Karibu sana, Steven. Vipi bana? Kisumu ilikuwa one of my homes. Niliishi Kisumu for a while. Sijui how many years, sijui, on and off. So, Markham, hata sijui nani huyo. Creative journey. I agree with you. We all spiritual beings. Church is not a must. Relationship with God is what we have. That's true. So tumaze live wase, nimechelewa. They're coming to look for me right now. Imekuwa 2 o'clock. Na wasikia kuja downstairs. So what do? The last one ile, have a good one, brother. So namaliza TikTok kwanza. Tuende TikTok. Squeeze everything kwa computer. Hakuna screen hapa, unaona? I'm improving. Kuna tu kamera ya Dero Travels. Unaona kamera ya Dero Travels hapa. This is what I have, camera. But hakuna kitu kingine. So end live hapa. They're coming to look for me na wasikia kikuja. Unaona? Wase, baadaye basi. Peace. See you in the next one. To end live hapa TikTok. Alafu YouTube pia. Ni mwachanani mwingine. Kuna Prince. So sad. Okay, nishamaliza hivyo. Blessed. Let me begin hapa. Kuna blessed up, man. Big up. It was a good stream. Hopefully. Now you watch this, how many things I did wrong. Nice time, brother. I will rewatch. Vincent, come and visit Vincent. Come in and visit bana, alafu mrudi. No. We'll discuss that later. Visit visa. Ibu tuone nini nyingine. Alafu weka playlist ya camera collection. Iko already, by the way. Every video iko nayo. Maybe it's the update. Nafaa update. Sound update everything. The update leo. Now that you've said so, the update everything I use on a playlist. Alafu where to buy them from? Mununua from different places. Sijui naweza waambiaje link. Mununua everywhere. Mununua B&H, hizo makampani ziko hapa. So ndeka playlist basi. Sasa, anything else? Going once, going twice, going 3 times. Peace. See you in the next one. Tumalize. Hope sijaacha mtu yote. Kwa sababu live yoga na delay kidogo. Hebu tuone. Good to go. It's a wrap. What do you need?